who join us in this webinar number 185. Since the Andean Health Organization Hipólito Unanue Agreement started the webinar series in May 2020. On this occasion, we are pleased to inaugurate a new series called International Innovations in Health, with the first topic, how are we facing overweight and obesity? Andean Health Organization is committed to working for the health of the Andean region, together with the Ministries of Health of Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, and Venezuela. COVID-19 pandemic also teaches us that the capacity is built and strengthened in these 3 years must not be rolled back, and health must remain at the center of policies. Research, epidemiological and genomic surveillance, vaccine and drug development, and the deployment of health promotion and prevention measures are essential for a caring society. In face of the increase of COVID-19 cases in these areas of the world, the ORAS CONU is recommending to complete the vaccination schedule to protect our health, that of our families, and of the community. Reflections on these and other priorities relevant to health and well-being can be found in the monthly Notiz Salud Andinas newsletter, available on the Andean Health Organization website. We invite you to leave your organization and country in the comment box of the Facebook Live chat or YouTube Live chat. In the same space, you can leave your questions or send them via email to webinarorasconu@gmail.com. In this webinar, we will follow the usual dynamics. We will start with the institutional greeting, followed by the presentations of our speakers, and then we will move on to the Q&A session. To have access to the certificate of attendance, as usual, in any of the chats of Facebook Live or YouTube Live, you will find a fixed link where you must fill out a brief survey and leave your data as email. And please verify that your email is correctly written for sending the certificate. It will be sent in the coming days to your email. To begin this important day, I give the floor to Dr. Maria del Carmen Calle, Executive Secretary of the Andean Health Organization, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Thank you, Lucho. Obesity is a serious and chronic disease that has become one of the major public health problems worldwide, with a high proportion of countries presenting more than 30% of their population with excess weight, and approximately 1,200 million people present problems of overweight and obesity. And of this total, 300 million are clinically obese according to the WHO World Report. On the other hand, the prevalence of obesity in adults in Latin America and the Caribbean has tripled from the levels of 1975, to the point that today 1 in 4 adults live with obesity, and that middle and low income countries currently have an increase in obesity over high income countries, according to a report by the United Nations. In relation to the COVID-19 pandemic, it became evident that patients under 60 years of age with a mass index between 30 and 34 were twice as likely normal people to be admitted to intensive care and may play a more important role than coronary heart disease, cancer, kidney disease, or even lung disease in leading to the worst outcomes of COVID. In view of the alarming increase in cases and deaths in South America,
need to know the dimension of the epidemic, that of overweight and obesity in Andean countries. Study of the situation of this disease was carried out, which provided information for the preparation of an Andean policy and a strategic plan for the year 2030, the latter being in the process of preparation. Study showed that the prevalence figures for in the adult population placed Chile in the first highest prevalence of 57.3% in population between 18 and 80 years of age, followed by Ecuador with 23.38% in and 59 years of age, and Peru with a prevalence of 22.3 in the population over the age of 50. On the other hand, it was observed that the prevalence of overweight in children under 5 years of age was higher in Ecuador with 13.18%, followed by Bolivia with 10.1%, then Chile with 9.3% third place, followed by Peru with 8.6%, and finally Colombia with 6.3%. Complex causal relations that rise to obesity also require a complex response coordinated by the with a cross-sectoral and multidisciplinary approach based on the evidence and translate into for the response must, on the one hand, mitigate the effects of urbanization, globalization, deregulated markets, and the lack of food, and on the other, empower citizens with clear information on the nutritional quality of foods and beverages, the health risks derived from their consumption, and the positive health effects on regular physical activity. It should also limit the commercial freedom that leaves the population unprotected against the aggressive marketing campaigns of industrialized foods and beverages. Continuing with our special series, National Innovations in Health, today we will address a topic, how are we doing against overweight and obesity? And for that, we have invited Dr. Claudio Lanata, researcher with extensive experience in addressing malnutrition, currently director of the Nutrition Research Institute, Dr. Aurelio Gambiracio, expert in bariatric surgery at the Javier Prado Clinic, and Dr. Fabio da Silva Gomez, national advisor on nutrition and physical activity, who will present the progress in the implementation of public policies in the Americas to address overweight and obesity. Thank you very much to welcome. Thank you. Thank you, dear Dr. Calle. After the greeting of our Executive Secretary, I would like to introduce myself. My name is Luis Bengolea More, coordinator of the Andean Health Committee on Non-Communicable Diseases. Today, I have great pleasure. I will be in charge of moderating this webinar. Currently, many countries of low and mid-income countries are facing a double burden of disease due to the presence of infectious diseases, malnutrition, overweight, and obesity, especially in urban environment. It is not rare to see malnutrition and obesity coexisting at the same community in the same household. To know about new knowledge on this chronic disease, I would like to introduce Dr. Claudio Lanata. We give a warm welcome. Claudio Lanata graduated in Cayetano Heredia University in 1977, specialized in internal medicine and infectious diseases
in the US, Master in Public Health in emphasis in epidemiology at Johns Hopkins University, USA, and he's currently the General Director at the Nutrition Research Institute. And he has several publications on the topic of malnutrition. Go ahead, Dr. Claudia Nata, you have the floor. Muchísimas gracias. Un gusto estar Thank you. acá. It's a Muchísimas pleasure gracias to por la be invitación. here. Thank you very much for the Compartir invitation. mi I'm palabra going y to mi start sharing presentación. my screen. Este, Perfecto. Gracias por la invitación. Vamos a reflexionar We're brevemente going sobre to cómo talk estamos about con how obesidad y are we doing sobrepeso. in Obviamente, obesity con and énfasis en overweight, Perú, pero en el with fondo es emphasis in América Peru. Latina, porque That las is cosas, actually in Latin como se había America, mencionado en la introducción, because se it was comparten mentioned in en introduction. muchos aspectos de la We región. share Lo que many voy of a these brevemente conditions in that tratar hoy region. día es dónde Today, estamos en I'm la going to situación de talk about sobrepeso the y obesidad en situation of el país, overweight and obesity las in Peru, necesidades de tener the need políticas to have public públicas policies based efectivas on basadas en evidencia scientific científica. Vamos a evidence ver and el that por are qué. effective. Brevemente, I'm una nueva briefly iniciativa going del to talk Instituto about a sobre new todo y initiative of promotora de our hábitos institute saludables para tratar with de a decir algo new al Center for respecto Promotion of y Healthy contestar las Habits, preguntas que and puedan to tener. answer any questions Sobre dónde está el on Perú en el what tema de the sobrepeso y situation obesidad of es overweight and obesity obviamente in Peru. un resultado It is de obviously the muchos result factores. of many Uno es que factors. la población One of them peruana is the sigue Peruvian teniendo population un ingreso continues importante to have per cápita a significant per acá tengo la capita gráfica en income. dólares You see internacionales, the hay una graphic pequeña in caída dollars. por COVID, It's a small obviamente, drop pero due aún to así COVID, el Perú, but más aún despite that, dentro de COVID, Peru, creo que es el país que ha in, tenido mayor even in resistencia during the COVID económica. pandemic, Estamos reevaluando el we peso are contra el dólar, reevaluating our hay dinero en currency cuentas against públicas, dollars. en fin, There's money, el país sigue so the country resistiendo a pesar de continues COVID. to grow Y despite eso, junto que la COVID-19. disminución de la And that has pobreza, made that the se poverty haya dado rate también de una manera has consecutiva, dropped eh, que genera continuously, doble carga que and this tenemos en el generates the Perú, como double ya se burden that mencionó, we have y es in común, Peru, creo, en la región. which is something Y esa common in doble the carga region. This va de la double mano burden con goes un hand in cambio del hand perfil with a demográfico de change la in the población. Esto demographic profile no of se the menciona population. mucho. This is not Realmente usually la mentioned población peruana en los in the últimos Peruvian años ha ido population in viendo recent cómo years, and you can la see proporción de nuestra población proportion of en our el pasado, population los niños that in menores de the 5 past años era children under un the age grupo of 4 importante, were a está significant group cayendo, ¿no? is this Tremendamente. is Y por el otro lado de la gráfica falling vean cómo significantly, and on the other 65 side, más you can años see that the está population of 65 aumentando a or tal more punto years que ahora hay is más increasing to the point personas en Perú that we have de more people in 65 Peru más años over the que age of niños menores de 65 5. than children less than Eh, 5. y esto es un tema And que this se ha is ignorado en las políticas that públicas. nor in No public hay programas policies, sobre tercera edad no problems for adecuados a sus the elderly necesidades, that etcétera. are adequate to their Eh, needs. de este crecimiento y de este From this desarrollo growth and también se ha development, traducido we en que also ya translated los that problemas del lado izquierdo problems on the left side el tema de in terms sobrepeso of y talla de la población weight and peruana height of the y Peruvian particularmente population, de niños in particular menores de in 5 años, children ha under the ido age of cambiando. 5, Entonces, has hemos changed. bajado We tremendamente la have desnutrición crónica, que es cuando dramatically un niño decreased tiene chronic baja talla para malnutrition. la edad It's a low y es height for rarísimo ahora age, encontrar un chiquito con and this is desnutrición very aguda como rare había to en find the los children with 90 o acute antes. malnutrition as we Y did lo que during está the 80s. ocurriendo es que And estamos what we are duplicando, seeing como ya is se ha that dicho, we are el tema de sobrepeso y increasing obesidad. overweight and obesity. Menos en niños, Less pero es children, una curva that this muy is a continua, ¿no? Y que continuum llega a tener that reaches la up parte más alta de to in the prevalencia highest en prevalence, particularmente mujeres de in 40 particular in 50 women años hasta between los 40 60 and años, ¿no? Y 50 ahí up to hay un 60 ligero years descenso. for the Este, slight decrease. y lo más sorprendente, este es And el the most mapa de nuestro surprising, país, this is the ¿dónde map se of concentra? Peru, Uno podría where decir que we está más en centro urbano, concentrating. como You se ha could dicho, en indicate that zona this de could be Lima, found porque es in donde más urban se areas concentra and la in obesidad Lima, the per capital cápita. city. Sin embargo, However, donde más where prevalencia there's de highest sobrepeso y prevalence obesidad of en nuestro overweight país and obesity se in the da country en los dos, are digamos, departamentos al in the sur, two colindres con departments Chile, que tienen that are muchísimo neighbors with comercio Chile, that have a lot marítimo of y trade terrestre. with Y Moquegua obviamente and donde Tacna, menos and estamos of course, viendo la where prevalencia we es en uno de see los the departamentos prevalence that más is pobres, que es en smallest Huancavelica. when the poorest Entonces, Huanca de Lima. hay mitos que se van So there rompiendo are cuando uno myths that comienza a are mirar being broken when dónde you están start to estas look prevalencias. Y where we miren have cómo these Madre de Dios, que prevalences, es una look zona like Madre de muy Dios, which is an transfluvial area where there's a lot
of illegal traffic of la trafficking of obesidad gold, en Lima. higher prevalence that Entonces, of es una Lima. nueva epidemia que está So a ocurriendo. new epidemic. Alarmante incremento se ha There's an dicho en zonas alarming urbanas, increase pero en la in data de hoy more in clarísimamente urban se areas, da but also in rural paralelamente en areas. igual magnitud de And manera in exponencial Peru, en we zonas see it urbanas. very high Tuvimos un prevalence estudio in que rural hicimos areas. hace un A tiempo atrás study acá, we did in our mirando institution Lima, some time ago, sacamos una muestra looking at Lima, and we representativa de 80 escuelas evaluate a estratificadas representative por orden sample of 80 socioeconómico, schools in desde las Lima más, that were digamos, stratified by los socioeconomic level, colegios más caros with hasta the most los expensive colegios schools, estatales. private Una schools to muestra que state-run representó a schools. Lima. Y This ahí sample vimos en represented niños de Lima, 8 años and there we saw that que el children niño of obeso 8 years no of que age, comía it's chatarra, not comía that una it comida diferente, comía junk food, igual que el it no eat obeso the same as a en non-obese, cada estrato económico. each Lo que economic comía era strata, más, but it ate tremendamente más en more, volumen de su much more porción. volume Y of la otra size, gran diferencia, que size el of the niño portion obeso also. tenía And poquísima the other difference actividad is física the comparado con obese los people niños were no less obesos. physically active Entonces compared ahí to es the donde vamos a non-obese. mirar un So poco there we start to look estos conceptos que se imponen de that afuera, are de imposed from chatarra, abroad, etcétera, such as no junk food, calza con la realidad de nuestro does, país. Y vamos a does ver not más tarde fit with the reality of our country. también We're going to hicimos see why estudios is en that comedores later on. escolares que se We did some sacaron study in mucho en soup los 80 y kitchens ahora todavía están activos and that tratando are de dar still dietas active, más baratas a la población providing urbana más cheaper vulnerable. diets Y to vimos the cómo el Estado inner city reparte alimentos que son neighborhoods, tremendamente and we see that obesogénicos. the Entonces ahí state viene lo que distributes hablamos highly con María del obesogenic Carmen. Una cosa es lo que dicen las normas, foods. pero si miras lo que se está If you look haciendo, at what's se being va en la done, dirección opuesta. you see that's El going Estado against the contribuye a regulations. través de la The ayuda state, alimentaria through a este food problema de aid, obesidad is contributing to this y, obesity y program, producen raciones muy ricas and en they hidratos de generate carbono de falso portions that negocio are con un very rich in desequilibrio que carbohydrates se with lleva high por vida. glycemic index Y es that más, lead to si obesity. miramos las madres que Moreover, if we look participan en at comidas mothers who populares contra participate in no, the soup kitchens, mayoría de las madres que están en most of the estos mothers comedores tienen who sobrepeso y have obesidad, a diferencia de obesity la and población que overweight nos as provee ese opposed to the servicio. population who don't Y eso offer se that da soup. ya se ha visto en Perú como el And here sobrepeso we y la see obesidad how está overweight and replicado obesity más en mujeres que en is hombres more in women a lo than in largo de todos men estos grupos etarios. throughout these age Y groups. no solo es el sobrepeso And y it's obesidad, not only overweight este and sobrepeso obesity. se asocia a This otras overweight is enfermedades associated to other conditions, importantes que emergen en significant virtud de la conditions población que tiene este that affect sobrepeso. the La health of the diabetes population with mellitus, overweight. la Type 2 hipertensión diabetes, arterial, que hypertension, es tremendamente fuerte, which is y extremely obviamente por el strong, and sobrepeso comienzas a tener una we serie de start to problemas de see osteoartritis, osteoarthritis osteoporosis, and que después más tarde en los años, arthritis digamos, de that tercera edad, in se the asocian con caídas, ages, fracturas, older ages are y associated etcétera. with Todo el gran fractures and problema other que complications. estamos viendo sobre lo que se paga por tener sobrepeso. Y What is as cuando a en consequence Perú of se mira overweight. en And when millones de we in Peru, dólares when we look at el millions of costo al dollars, sector the salud, cost to the miren ustedes health esta system, gráfica, qué look at this impactante es, porque chart estamos gastando because we are spending en total in casi total 2.600 almost millones de $2 dólares que billion representan el to represent 45% del gasto público de 45% salud of the en public temas relacionados health con expenditure obesidad, in sobrepeso y las conditions enfermedades associated to obesity, eh, que overweight, van and derivando de esto, associated ¿no? diseases. Entonces es clarísimo So it que is no clear estamos teniendo that ningún we are not impacto con having todas las any políticas impact with descritas. all the No funcionan. policies. No They're hay not una working. estrategia, no hay We don't indicadores have a claros strategy. We donde don't have medir clear el avance indications o on no how to de las measure acciones que estamos haciendo the y no hay effect of una our retroalimentación a actions, and decir, there's no si no tengo feedback impacto, to me tell us if there's retroalimento no para impact. ver qué debo hacer. I Entonces, y esta change política debe estar this basada en evidencias. Y vamos a ver based por on qué. evidence. Esta es See una why. linda gráfica donde This is a muestra nice cartoon íntegramente which show cada people uno por bring a table, medios and diversos de each one información. has Todos different son reasons or gráficos information y no se diga que no se pueden that cambiar hábitos practices porque cambian hábitos y se vuelven vegetarianos, veganos, and vegetarian, macrobióticos, en vegans, fin, todas estas macrobiotics, enormes variedades all this de large opciones, todos variety pensando of que son adoptions, saludables, thinking they're basados all healthy no necesariamente en and not ciencia. necessarily based on Y la science. industria se la ve mal, And ¿no? the Tremendamente mal. industry Como es image esta, la mala being not a bad agricultura, guy, solo le interesa ganar dinero, only todos interested sus in making productos son money, malos. all Y hay products un are bad, enorme and sesgo there al is a decir, big incluyendo la bias OMS, que el by alimento indicating ultraprocesado es that the malo. ultra processed Acabamos de hacer food is toda bad. la revisión de la We have literatura reviewed de the literature ultraprocesados of y no ultra hay processed evidencia de foods, que el and there is no procesado es evidence malo. No, no hay process is evidencia. bad, Lo que negative. ocurre es que muchos de Happened, los alimentos and many of comúnmente the foods, clasificados como quote unquote, ultraprocesados, classified as ultra hay processed, algunos there are elementos some
elements of that esa nutrient alimentación que or sí that sabemos nutrition tener that un daño. may Entonces ahí está produce some grave, harm. digamos, mal So uso there's a de misuse generalizar el término of hiperprocesado generalizing the cuando en el fondo deberíamos estar ultra-processed term. mirando, como ocurrió We con la should grasa be animal, looking qué at trans elementos fat. son los que What deberíamos estar elements are controlando. the ones that we should be controlling or Y be careful? estos diferentes And mensajes que these circulan different son messages that are negativos circulating e are impactantes. Por negative ejemplo, and solo para dar un ejemplo have en a great Perú, impact. se For example, atacó in al Peru, aspartame como que podía aspartame causar was autismo y attacked otra serie de cosas, of y ya no autism, existe en el mercado peruano has cuando been eliminated from the personalmente Peruvian pienso market, que where I es uno de los personally más believe seguros que that tenemos is one of the safest actualmente ones that we en el have mercado. Y se as a atacan las carnes sweetener. rojas y bajaron las Red meats ventas. were attacked, Y lowering their hay ese sales. concepto, y vamos a We ver que have está this mal, concept, que los which is productos erroneous, naturales that son natural mejores products a los are que se better procesan en la than industria. those who are Y no es processed in the correcto. Y industry, and vamos a that's ver not por qué. right. And we're going to see why. Para seguir en evidencias, We continue si looking at tuviéramos the que evidence. escoger If we had un to choose patrón alimentario a que se food asocie pattern con una associated mejor salud de su with better población, se health in the sugiere es la population, dieta mediterránea is the que Mediterranean diet, which that no los longer países exists mediterráneos han ido because the cambiando esa Mediterranean countries globalización, sus patrones, ¿no? are Que changed, son have esta dieta changed their mediterránea food y también feeding la food nórdica de patterns, países como Noruega, Finlandia, and the Suecia, que diet from están other claramente Nordic asociadas a countries, una which mejor are salud. clearly associated with Y hay better health. estudios, este es uno de And there ellos, are también studies ha sido de that alguna has manera also criticado, pero sirve de criticized, ejemplo that cómo serves as an la example mortalidad de la how dieta control mortality of de the baja control caloría, diet that baja was grasa, low calories fue and low in mayor fat que los que was comieron higher una dieta than those who had a mediterránea, los que comieron Mediterranean más diet, nueces and tenían those who eat more nuts mejor had prevención better de prevention accidentes cerebrovasculares, of y los que comían más stroke compared, aceite de and oliva those who had olive oil mayor impacto en infartos. had a Entonces higher hay impact evidencias in tremendas, myocardial consistentes infarctions. So sobre there's este consistent tipo de evidence patrón. Ahora, about this type of en pattern. América Latina, Now in ¿podemos Latin adoptar la dieta America, mediterránea? we No lo adopt a creo, porque es Mediterranean cara diet. y no I tenemos don't think so los because it's too elementos expensive culturales para and we don't have poder the cultural construir elements to esto un do poco that. más We barato. look El otro, por ejemplo, este es otro evento this fantástico other de fantastic ciencia. event. Este es un estudio randomizado This is a en donde randomized demuestran study en where diabéticos they que demonstrate for el mismo diabetes alimento, o sea, the la same cantidad de food, alimento so que the te debes amount de of comer en food un that I día, give you to for you randomizaron in los one day, diabéticos. A uno and le this dijeron, selected oye, two groups. One come was dos told veces al eat día, o sea, twice a divide day. esta cantidad de So alimento en divide dos all ingestas, this food in two generalmente uno en la meals, mañana en algún momento y one in the otro en morning and la one tarde o la in noche. the afternoon, Mientras que al otro grupo le while dijeron, the other el group mismo alimento, has the same divídelo en amount of seis food tomas. divided in ¿Cuál six fue el smaller que meals. tuvo mayor Which one impacto had negativo en salud? the El largest de seis negative tomas. impact of the El six de dos tomas smaller meals? dejaron de Now, usar two insulina, meals aumentó la reduced the sensibilidad a la insulin insulina, consumption. There was an increase in controlaron su insulin diabetes, sensitivity. They were able bajaron to sus control índices the diabetes. glicémicos, They etcétera, decreased the bajaron de lipemic peso index con and la they misma lost dieta. weight with the same Mientras que diet. el que comió seis veces While al those día who eat six subió de times a peso, day empeorando gain sus weight, índices lípidos, the tuvieron lipids que got cambiar de worse, tratamiento and they had para to mantener la switch their diabetes treatment in controlada. order En to fin, maintain a hay control of diabetes. evidencias, y ahí mi So mamá se there is equivocó, dijo evidence, que and my la mother dieta made a mistake. saludable no es malo sentir It's hambre. not bad to be hungry. Personalmente, cuando he leído esto, When I nosotros read con mi this esposa comemos with my dos wife, tomas al we día, eat twice a 12 horas meal, two separadas, meals a y day, nos va muy bien. and Y we're eso es doing lo que fine. deberíamos hacer, And pero this is what we should do. vayamos a luchar contra estas But let's creencias en la go to fight población. against this belief Y in the termino population. para It's not decir, porque cada uno de estos temas requiere and toda una each of these presentación, topics requires an estamos presentation cada día in más itself. aprendiendo We're esta learning more and relación more clarísima this de la this microbiota relation intestinal with the y el intestinal deseo de microbiota tener el and deseo de ser o no obeso. Hay the una desire serie of de eating or not condiciones eating or y being obese or enfermedades not. donde There are este other vínculo conditions where de la this link microbiota con of the cómo usamos comida es microbiota, tremendo. Y es una de las áreas de and investigación this que is estamos one of the abriendo en el areas of instituto. research that we're opening in our institute. Ahora, ¿qué ocurre? So ¿Qué what ocurre con la happens población? with the Todos escuchan population? estos medios Everybody masivos y hears les what llegan this tremenda media cantidad de tells them. comunicaciones There's a sobre large qué amount cosa es saludable o no en of Facebook y information on redes what is y, healthy or y not. los aceptan al toque They accept sin it verificar, ni immediately siquiera entran a without Wikipedia para ver si lo que está llegando es looking or cierto. checking in Lo creen Wikipedia to y lo do a fact repiten y check. lo hacen viral. They believe it and they make it Y hay viral. muchas de estas ideas And the many equivocadas of these sobre qué cosa es una alimentación misconceptions saludable about y healthy obviamente hay eating, gente que lo and of manipula, ¿no? course, people Adrede manipulate para this poder tener un on beneficio purpose
ya to sea obtain político, a ideológico o political, económico, ideological, or manipular economic las benefit informaciones by que circulan sin manipulating ningún this tipo de information filtro that en redes circulates sociales. with Esta es no una filter pandemia whatsoever. que tenemos que en algún This is a momento pandemic that at some atacar. point we have to deal with. Regresando al Perú, Now, uno going dirá, back to ¿qué Peru, comemos en el Perú? what are we Y esta es eating in una Peru? encuesta latinoamericana And this is a del Latin American survey Instituto para where the Evaluar Perú, institute representativa del evaluate área Peru urbana, ¿sí? was De representative of personas de the 15 urban a 30 area años para ver people qué over the comían. age of 15 Y to learn what they were eating. a nivel ya In nacional, Peru, en esta muestra nationwide tenía una level encuesta had an diaria, porque se evaluó daily días, semanas, fin de semana, y intake fue bien hecho el estudio, de of 2.031 calorías diarias. 2031 ¿Y cómo calories. se repartían estas calorías? And how did they break down? 63% de Where energía venía de 63% of the carbohidratos, energy came from 22% de carbohydrates, grasas, 22 energy 15% de of proteínas. fiber fats, and ¿Cómo se 50% comparó Perú from con el energies. resto de How la did región? Peru compare with the Estamos rest en of the el region? cuarto nivel We are in de the entregas de fourth calorías. level Perú of era el calorie primer intake, país but it en was the toda la first región en country in términos the de region ingesta de in terms of carbohidratos y el carbohydrate último intake en proteínas y and the grasas. last in protein and fat Pésimos, intake. pésimos, pésimos. Very bad, ¿De very dónde poor. sale esta ingesta? Miren ustedes Where does this qué alimentos comes? aportan What a la dieta foods peruana en principal are the most main volumen foods that contribute y, to a Peruvian digamos, diet? cantidad de la calorías. El primer The first aportante de energía a la dieta del contributor peruano of es el energy in arroz Peru is rice, blanco, white arroz rice, blanco al por mayor. refined Le rice, sigue el pan followed francés by llamado, bread, pan French blanco bread. sin It's a fibra white bread, integrada. no fiber Es el at all. siguiente aporte. El pollo, gracias a Dios, está bien Chicken, conservado, fortunately, is solo in con third place, but only 7% with de las calorías. 7% of the Aceite total vegetal, energy. el Vegetable 6%. oil, Jugos 6%. naturales con azúcar. ¿Cuántas Homemade calorías natural gastamos juices with a large amounts of sugar, metida en ese jugo natural? 4% de la energía, 4% papa of the y energy. pasta Potato and sobrecocida, pasta, es decir, overcooked. no al dente como hacen los Not italianos, al sino dente la like pasta que Italians tiene do, un alto that has índice a glicémico, high sobre todo si glycemic está index. sobrecocida. Entonces, estos 7 elementos So these seven explicaron el elements 55% explain de la 55% energía del peruano. of the Y los Peruvian malos, energy entre intake. comillas, And alimentos, the bad caramelos, foods, productos azucarados sweets, de todo tipo, candies and gaseosas, sweetened products, galletas, sodas, cereales, cookies carnes of all procesadas, kinds, processed industria y meats, cerveza, solo beer, explican el only 11% de explain calorías diarias del 11% Perú. of calories. Cuando yo he presentado esto When a presented this grupos que tengo data en Estados to Unidos, groups in the me US, interrumpen y me preguntan, they doctor interrupt Lanata, me and say, Dr. ¿en Lanata, Perú cocinan in diario? Peru, do they cook ¿Van every todos los day? días a comprar Do al they go mercado? and Sí, market every day? es And then the exacto lo answer que is hace yes. el gran mayoría de This is población what peruana. most of the Y por Peruvian eso que nos population lleva a does. That is why este this tipo leads de us to dietas que these son kids tremendamente obesogénicas that are como lo estamos mirando. extremely obese. Y este reglamento, por lo And this tanto, no va a regulation tener impacto. not going to have an Basado en impact. recomendaciones, una falsa Recommendations concepción de que en of Perú, perception que debe that ser muy in similar Peru, a and otros this may países be de la similar región, to other que countries in the regulando la region, industria se va a that acabar con la regulating the obesidad industry will infantil. solve obesity Completamente overweight falso. is completely false. Es más, hemos Moreover, hecho revisión with sistemática de la the literatura systematic review y la of the evidencia de literature grasas and the saturadas y evidence grasas of totales saturated fats and no total fats, es buena. No it's hay not good. evidencias de There que is no comer evidence mucha grasa that muchas eating too grasas much saturadas es total malo fat para la and salud. saturated fat is A mí bad no me for your importa si me health. dicen, oye, bajó un I don't poquito care tu if you tell me colesterol o your bajaste cholesterol medio has dropped centímetro or you lost de perímetro abdominal. half a No se centimeter of traduce en abdominal perimeter. muertes, This is not infartos, translated in death, accidente MIs, cardiovascular, cáncer. No se traduce en cancer. It's realidad. not translated. Algunas grasas saturadas son Some preventivas al saturated cáncer, en fats ciertos can tipos de prevent cáncer. cancer, Entonces, certain types of estamos cancer. basados en So poca ciencia we para are llegar a based estos in mensajes. poor Y science por or lo tanto, a few nivel scientific Perú, concepts. así So elimines la at the industria, level no of vas a Peru, cambiar obesidad, you sobrepeso get rid of the específicamente en el industry, you tiempo not inmediato change por la overweight ingesta de because only calorías. contributes to Y ya les he 10% of hablado de dietary los energy. principales And we elementos de also esta talk dieta, about ¿no? the Entonces, main el elements instituto of está this diet. tratando de So cambia, our arroz, institute is pásate a trying arroz to integral, change pan rice blanco, pásate a to pan brown integral, rice, deja el white azúcar, bread to de hecho brown es el bread. mayor enemigo creo que tenemos, Stop y using si vas a sugar. comer pasta, And if hazla you're going to simple eat como los pasta, italianos, para que cook baje su it al índice dente, glicémico y si like puede, Italian, so you can use lower the glycemic fideos index integrales. and you can use En eso whole estamos en el wheat instituto y pasta. estamos tratando de crear And una this nueva is where we're iniciativa trying to create de a new promoción de initiative hábitos for saludables promotion basados en of evidencias healthy habits científicas. based ¿Por on qué? Porque hay un scientific montón de evidence, nuevos datos, como because todos there's los que lo he large data, presentado, new que están evidence mostrando día a that are día showing cómo hay day una after day correlación de the hábitos buenos correlation o malos of con good enfermedades or poor crónicas habits with y se asocian a peso y chronic sobrepeso. diseases that Y are también el associated to informe está en la overweight and línea obesity.
obesity. esto y no lo van a poder Physicians transmitir bien
are unable to usando transfer this técnicas seguras a sus technology pacientes. using Por appropriate tanto, techniques se to their requiere un patients. centro que So se we dedique require a center primariamente a la that is promoción primarily social y la dedicated to the buena promotion of nutrición, health and good y eso es nutrition. lo que vamos a hacer And en this el is what we instituto. are planning to do in Y our no institute. vamos a traer a un We're paciente o not going una to bring persona a patient, interesada, one solo vamos a person. enrolar We're a going to toda una enroll familia our completa que quiere families buscar prácticas who saludables, incluyendo a la wants to persona que have prepare healthy alimentos en su casa, practices, including people en who una prepare food at cohorte que home, vamos a to empezar, enroll them van in a a firmar cohort at the consentimiento center. informado They y will van a sign an registrar informed porque consent form. no vamos a atender a nadie que We're tenga not una enfermedad. going Si hay to, alguien que ingresa a la cohorte patients will not be y seen. tiene una enfermedad nueva, lo If vamos a one has a abordar new con disease, will be nuestros proveedores referred habituales de to the salud. usual Nosotros no lo health vamos a tratar. care center. Y We're not cada going to treat miembro de la patients. familia lo Each vamos a family member evaluar will be individualmente. evaluated Ahora vamos a explicar individually, cómo. Y luego de que and evaluemos a cada after we uno, evaluate los each one, juntamos todo el equipo the técnico del instituto center's que ha team evaluado will estos evaluate perfiles all the y vamos a results decidir and conjuntamente choose in el as a equipo group qué es lo más what peligroso de is esta the familia. most Y en vez dangerous de that darle this una receta que, family do. wow, todo esto And tengo que instead, hacer, le if vamos a pedir, providing them a un día prescription of many things to do, when esto they ask them deja de hacer one thing, o haz stop esto, doing lo this que or do consideramos que es this, más peligroso whatever we consider o that más is the beneficioso most para esa harmful familia. or beneficial for that Una family. sola entrega. One single Cuando recommendation. la cumplen y vemos que la Family has cumplen y ya la están complied with adoptado y this la first ven y es recommendation parte de su rutina, and it's part of the vamos a la routine, 2 we go y to the vamos a la second segunda recommendation recomendación y a la tercera and so recomendación on hasta que llegas a un until riesgo que we es reach to menor a a que risk that's viajes lower en el micro en Lima, than en transportes públicos o viajes en traveling tu in carro public en Lima que tiene una transportation in mortalidad. Lima, which has Entonces, a high mortality. cuando hay riesgos por debajo de esto, So no lo when vamos a there's a hacer. risk below Ese that, es el concepto. Y we're not todos gonna ellos van a estar have a problem. seguidos de por So vida all of them are para gonna be followed up justamente ir viendo during their esos lifetime correlatos to de look si at that antes correlation la recomendación between cambió tu the hábito, se habits ha o no traducido en that un is impacto en su translated salud in an a lo impact largo de la in vida de sus health miembros. throughout their ¿Y lifetime. cómo vamos a evaluar a cada miembro? How Esto es we're lo going to novedoso. evaluate each No solo family vamos a member. tener ingesta. We're not going to look at Obviamente, intake. una vez Of que firman course, consentimiento, once they sign their consent todo esto va a estar decision, digitalizado, ya tenemos todo listo. is going we're going Vamos to a have mirar a toda la parte de salud, sus riesgos de salud, electronic medical qué history han to hecho detect para prevenir y detectar preventable health enfermedades, issues, mama, qué sé yo, todas medical las prácticas risks. de prevención que se tiene que hacer, We're going to pero include vamos all a the secuenciar prevention practices, los but genes de we're estos going to individuos para ver si sequence tienen the algún gen genes to see if they have modificable, como en el any caso del Alzheimer, con comportamiento, para que no se behaviorally equivoquen. modificable Y esto es un tema genes que estamos aprendiendo día a that día we are learning qué hacer. day after day. So what Obviamente el else can be patrón de done? ingesta de alimentos Of no course, the solo para pattern of quedarlos food aid not presentados, only pero qué to see patrón, qué tienen, to para tratar de what identificar pattern they bien have a qué patrón in order cambiar. to see what changes Y need to esto es be lo más made. importante. And La this is the data que most hemos important. revisado muestra una Data we clara have reviewed correlación de obesidad y shows a sobrepeso clear association con of salud obesity mental, and más con depresión que con overweight enfermedad. with mental health, Y lo vamos a evaluar tanto en most individuos with como depression también and cómo anxiety, funciona esa and familia. we're Es una going to familia evaluate how that family funcional o functions. disfuncional para It's a tratar de ver functional or qué es lo que dysfunctional tienen que family. arreglar antes de Perhaps pasar a that's the otros first thing temas. that needs to be Y fixed hay before cada día consider más other datos sobre la topics. calidad de And there's sueño more y la and more importancia data de on dormir the bien sleep para quality tener salud in en el order to futuro. be healthy. Y lo más crítico es la And the actividad most física. critical Y is hemos physical invertido muchos activity. We have recursos invested en many lo que se llama resources laboratorio de antropometría in basal en mujeres. anthropometry and Nos toma movement 2 horas analysis. por It persona takes para us que la 2 hours per computadora te person, so the prescriba actividad computer can física que no te lesione prescribe siguiendo physical dietas activity to prevent basadas any ahí. injury according to your Bien goals. importante la data que para tercera edad The- particularmente no This te is puede sonar important muy for nuevo. the No, así elderly, funciona. Tienes que tener masa muscular you know, que to have impida some muscle que esos mass that will accidentes prevent te lesionen. any injury. Entonces, estos son los 4 ángulos So que these vamos are a the mirar en 4 cada angles miembro that we're going to y en look in base a each esta member. información, And el based on centro this va a decir, information, esto es the lo más center will peligroso que la indicate familia tiene y this is vamos a what ir the uno por uno family should avoid, tocando esos and we're temas going para to be mejorarlos. talking Vamos a and hacer dealing with mucho por one subir at a los time. datos nuevos We're de going to Latinoamérica generate porque hay data pocos from datos Latin hechos America en nuestra región sobre hábitos y salud. on Vamos terms a of ir, habits and ya health. estamos ahorita Well, con un curso we're para formar starting grupos with de a training edición course de to movimiento y train people antropometría in completa. Vamos a crear anthropometry and todas las movement mujeres analysis. formadas en esta We're going capacitación to de cómo people evaluar esto y promover estos to hábitos. promote these Y habits mucho para estudiar las estrategias, porque una and cosa que yo te to diga, oye, study the best engorda, baja de peso, strategies no haces because nada. Entonces, ¿cómo entreno
how información can I deliver the de information impacto so it en has an cambiar el impact hábito. Eso va a ser un in tema changing habits? inclusive de It's going randomización. to be Te voy a entregar something that's información significant even for aleatoria randomization. para poder
in están order to siendo learn más what's the most efectivos de efficient cambiar hábitos. mechanism to change Y hay mucho habits. para ensayar. Por And there's ejemplo, a hay lot más to ensayos de test. omega 3, We de can omegas, the de omega 3, omega-6, other type of y la omega. cohorte decirles, In the cada cohort, we can adulto tell nuevo, them, ¿quién this is participa new. conmigo en Would you este like to estudio? participate in the Los study? randomizamos y And we will evaluamos un content randomize específico y and they evaluamos el sign the impacto que specific puede tener content en and we nosotros. evaluate the impact ¿Dónde on their estamos? health. Tenemos un equipo súper bueno que está revisando el What's the registro current status on the científico, center? están revisando We toda have a la permanent literatura que team of está systematic saliendo y literature hemos reviews looking for identificado scientific sobre evidence. 190 mitos We have que identified estimula almost la conducta 190 myths científica sobre temas in de qué es terms of saludable y qué no what es is healthy saludable, and qué what is podemos not comer, qué healthy. sé yo. Y cada mito lo estamos And each revisando myth para is tener being data que nos reviewed. diga, mira, eso es Data algo that will tell them, look, mentira, this is true, esto this no is es, no not hay true. datos que lo These are sustenten. beliefs, Y tener and there's no data that maneras de poder recomendar. backs Ya hemos hecho un estudio de or mercado, reinforces obviamente, this en ajuste a information. estrés en la We población done joven market desde el research inicio. and media Estamos en strategies, plena desarrollo de estrategia de and medios. we Vamos a empezar este we are mes going to el start piloto this month y the la pilot actividad física phase, empieza por casa. Me decía mi and mamá, ya charity empieza por starts at casa, home, ¿no? so we Perfecto. will Entonces practice vamos by a example. comenzar con familias So we're going to voluntarias, start with volunteer miembros families de los who trabajadores are del members instituto and y en workers base and a esa collaborators primera of our iniciativa, institute. And pensamos based on empezar this el initial próximo año a dar experience, el servicio next a la year we comunidad. will offer this Con to the eso public. termino porque puedo hablar mucho como buen italiano, I'm no lo finished now. necesito. As a good Italian, I like to Eh, speak. Termino ahora para So ver si hay I alguna finish pregunta. now. Información And if any específica acá, aquí question, está mi thank you so correo much. y la página web This del is my instituto email y nuestro and the fundador, institute, el doctor George Graham, que ya the no está con Dr. nosotros, George pero Graham, who's no tuvo la longer visión with de us, crear un centro who de had a excelencia vision of nutritiva. creating Muchas gracias. as the one we have. Thank you so Muchas much. gracias, doctor Claudia Nata, por Thank you, su Claudio, excelente for your exposición. excellent presentation. Considero que uno de los I puntos consider claves that one of the de su key información es el points of your cambio que hay presentation is the en change la población we've peruana, seen ¿no? in the Que va Peruvian envejeciendo population that progresivamente is y ahora progressively es mucho más aging, evidente, and now it's seguramente much ahora more con su evident doctorado. according to the Un indicators that punto you have showed. importante también dentro de Another important su thing exposición from your está presentation relacionada con is related to los espacios donde hay más riesgo de sobrepeso y spaces where there's obesidad higher en el risk of país, obesity and overweight in the esto countries, principalmente en las zonas in the areas de costa in the sur del Perú, south pero coast también of la Peru, evidencia que hay but en also zonas there's de evidence desnutrición of no tan sensibles overnutrition como hace algunos años en algunas zonas in some andinas. Andean Un areas. punto importante es Another apreciar important que comment dentro de la ingesta that alimentaria que that tienen nuestros in the escolares, food intake that our school-age básicamente children está have, concentrado basically en una mala concentrated ingesta in a, y no de ingesta de comida chatarra. Esto in a creo que va a ser level of intake and not un junk food análisis consumption. This is going algunas to cosas require fuertes a y thorough analysis. básicamente la causa de la obesidad, And the cause por of la que obesity hablamos, in our es la school falta de population actividad. is the lack of Finalmente, activity. una propuesta para un And a estudio proposal muy for extenso an está extensive study relacionado con related los hábitos to the psicológicos de las habits familias of the peruanas, Peruvian que families. básicamente tienen ellos They una ingesta basically concentrada have a en carbohidratos, ¿no? carbohydrate intake. Pastas, el arroz Pasta son and parte de rice nuestra dieta, are part of pero our también diet, el denominado pan but francés, also the el pollo so-called francés French bread, which is y not French, también by the way, las bebidas muy azucaradas. and Finalmente sodas. está planteando un estudio que va a And you are ser, proposing a study, planning a va a study incluir a that's going to poblaciones y include controlar familias y families van a tener un that seguimiento are going to muy estrecho have con very close relación follow-up a tener in una evaluación de su terms patrón de of ingesta, evaluating their de su intake estado patterns, mental de cada their uno de mental ellos status, y también la and also composición corporal the y ergonómica body composition de la and familia, economic así como una historia characteristic of the family, digitalizada as que well nos as the permitirá tener una idea electronic amplia medical de los history hábitos, that will costumbres give us y an idea of the food habits impacto de la and the alimentación impact of en su feeding sobrepeso y on obesidad en their los Estados overweight Unidos. and obesity and Muchas health gracias, status. estimado Thank doctor, you, dear Dr. Lanata, brillante for exposición. your Lo excellent invitamos a dissertation. tener We un invite momento de you espera para escuchar a to nuestro siguiente ponente. stay in the En room. este momento At registramos this algunas moment, we have a preguntas large number of questions que sé que las van a that I responder know that are con going to mucho be agrado. responded Estimado doctor af- Claudio, later muchas on. gracias por su disertación. Dr. Claudia, thank you very much. Esperemos
please permanecer en la sala. stay in the room. Seguidamente, Now, le damos la más we will cordial bienvenida extend a al warm doctor welcome to Dr. Aurelio El Gambirasio. doctor es Dr. médico Gambirasio is a de la medical doctor Universidad from the Universidad Cayetano Peruana Heredia. Cayetano Heredia. Ha cursado He estudios also en studied Francia, España in y France, Estados Spain, and the Unidos US, y es fellow del and he's a Colegio fellow Americano de of the Cirujanos y American de College varias of Surgeons and sociedades member of several scientific científicas, especialmente en societies. cirugía He general, specializes in general laparoscopía, and en laparoscopic cirugía de surgery, obesidad, obesity cirugía surgery, gastrointestinal y gastrointestinal pélvica, surgery, and pelvic fellow del surgery, Colegio Americano fellow of the de American College Cirujanos, of de la Surgeons, Sociedad Americana of the American Society de endoscopía y of cirugía Endoscopy gástrica and Gastric y Surgery, también fundador and he's y miembro also the fundador de la Asociación founding member Latinoamericana of the Latin de American Cirugía Association Endoscópica. of Endoscopic Es Surgery. miembro de la Sociedad de Cirujanos He's a Médicos del member Perú of y también de la Sociedad Peruana de the Cirugía Peruvian Endoscópica, Society of Endoscopic Surgery. miembro de la Sociedad de He, Coloproctología he's also del a Perú. member of the Actualmente es Peruvian jefe del Society of servicio Proctology. de cirugía He's general currently de la chief of the Clínica General Javier Surgery Prado. Service at Estimado the doctor Aurelio, Clínica Javier Prado. adelante. Dr. Aurelio, you have the space. Muchas gracias por la gentil invitación. Thank you for the kind Concedo invitation. compartir mi pantalla. I'm going to start sharing my screen. Me siento muy honrado por esta invitación. I'm very honored for this invitation. Estoy impresionado por I'm la impressed magnífica presentación del doctor by the Lanata. presentation of Dr. Tomando Lanata. capturas de pantalla y tomando nota de I've toda la data taken que ha note, mostrado. and Me parece muy provechoso lo que it's ha very enseñado y useful what ha he contribuido has desde mi perspectiva mentioned. como cirujano a este foro. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la obesidad? How are we going to deal overweight and obesity from the perspective of a surgeon? Quiero dar algunas definiciones. I will provide some En términos definitions. reiterativo, la obesidad es Obesity is considered a chronic de disease, difícil tratamiento difficult to asociada al treat and crecimiento associated with various específicamente el ailments. exceso de grasa Specifically, abdominal the más excess of visceral abdominal está fat, relacionado con varias called patologías visceral, metabólicas, is related to especialmente el several síndrome metabolic metabólico. abnormalities Temas called the centrales, metabolic syndrome. el síndrome metabólico. Este conjunto de This enfermedades set of complica diseases gravemente include la glucose conducta, intolerance, el riesgo de diabetes, dislipidemia, dyslipidemias, hipertensión arterial y el arterial incremento del hypertension, riesgo and de increased enfermedades risk of heart cardíacas y disease cerebrovasculares. and stroke. El exceso de peso corporal, Excess body por weight tanto, es una is a pandemia, como pandemic usted ha mencionado, that, que afecta no solo a los that países affects not desarrollados, only sino también a los que developed están en vías de countries, desarrollo. but also En el año developing 2005, la countries. OMS estimó en In 400 millones de adultos, el 2025, 7% the de ellos WHO estimated that tenían 400 million sobrepeso en el adults, mundo. Esta cifra se ha 7% of the duplicado world en el último population, año. were obese Y worldwide, actualmente la a obesidad figure es that's una de doubled las 10 years principales later. causas de morbilidad Obesity is y currently the muerte en main las risk personas factor adultas for en todo causes el of mundo. morbidity and Y es un mortality factor in controlable. adults Esto worldwide, se refiere a and is a nutricionales, controllable médicos y factor quirúrgicos. through nutritional, medical, and surgical Es cada intervention. vez más frecuente And it is detectarse desde increasingly la infancia, common to detect incluso this con problem casos in severos en la childhood, adolescencia. even with La severe vida cases in moderna, adolescence. lamentablemente, ha Modern traído life, consigo, además de unfortunately, los has brought beneficios with del it, avance in tecnológico, addition to the notorious advantage in malos hábitos technological progress, alimenticios, bad el eating habits, sedentarismo y la obesidad sedentary infantil. lifestyles in childhood and youth Entonces, la obesity. cirugía bariátrica So es una bariatric técnica que surgery practicamos nosotros, that es we la que se realiza a practice los pacientes quienes después de una extensa y completa evaluación califica para este is tratamiento performed on definitivo contra la patients obesidad. after an extensive and complete Una evaluation obesidad patológica o mórbida qualify for es this una fórmula de definitive treatment condición of obesity. hereditaria donde el Pathological or peso se morbid altera obesity en defined base by a a masa formula corporal. that combines Esto se BMI logra al dividir el peso en kilos by por el dividing valor the weight estacionario. in kilo by El height valor de in meters referencia lo square. vamos a ver luego en una gráfica. Normal reference will be Y seen es later. importante mencionar It que is important ni to es mention necesario tener un índice de that masa we don't need corporal to muy have alto a para very calificar high para una BMI cirugía. to be a Puede candidate ser for incluso surgery, medianos o since incluso with medium muy bajos, indexes, pero con muchas enfermedades but asociadas with como associated comorbilidades, diseases called la cirugía es morbidities, también una buena surgery opción, is also a very good especialmente option, ante la presencia de especially diabetes in the presence of mellitus diabetes gestacional. mellitus. Entonces, So, el índice de masa corporal the ideal es de BMI, 18,5 a the 25, ideal one from 18.5 to sobrepeso de 25, 25 a 30, obesidad overweight grado 1 25 to 30 a 30, 35, grade 1, obesidad grado 2 30 to grado 1 de 35, 35 a grade 40, 2 or y severe, obesidad mórbida 35 to 40, and 40 a morbid 50. obesity, Es en este 40 or grupo more. en el It's cual in se this ha group where tradicionalmente enfocado la we cirugía bariátrica. have Sin embargo, focused en bariatric los últimos años surgery, está corriendo but hacia in las recent categorías years menores, is donde going entre los towards 40 y the 50 lower levels of predominan la obesity, superobesidad and y between la 50 and 60 superobesidad, we have super índices más obesity, extremos que no solemos ver en
and extreme BMI that we don't see in our country. We don't have patients with 200 kilos like we see in North America, but we have patients with 150 kilos of body weight. So in the evaluation process, the obese person should be seen by a trained surgeon, a clinician or endocrinologist, a gastroenterologist, psychologist, and nutritionist, or a team of many laboratory tests, imaging endoscopies should be performed to determine the patient should be opered and what type of surgery should be performed. With all this information analyzed and the patient properly informed, a careful preoperatory preparation is carried out, which includes a supervised diet, exercise, and medication that are adapted to each case. So you can see a patient with gallbladder problem, and these patients require 1 or 3 months of study at least to do a proper management of this case. It requires multidisciplinary effort. Currently, all surgery for this problem is done laparoscopically. There's minimal invasion of small incisions. This reduces intraoperative and postoperative problems and allows a faster recovery. That includes costly material, which is something that limits the surgery in our country. There is no universal formula that solves the problems of all patients. The treatment must be individualized, and the expectations and objective of each patient and what patient expects from the doctor must be discussed, as well as what the doctor expects the patient to do after the surgery. I want to show you this press release of INEI, who deals with statistical. Very interesting, but they had no impact. We have policies, but these policies may reach the public, but the media don't take it into consideration. It was clear in this case that 35.5% of the Peruvian population of 15 or more years of age has overweight. And from 15 years on, 17.8% has obesity. This information is published, but has no impact whatsoever. And this projection to 2030 shows that the numbers are going to go for adults with obesity in 2030 in Peru, 26%, and children have an yearly increase of 5%. So this is, we are not in the highest in Latin America, but the projections for the next years is not favorable. What do we do for obesity? I would like to simplify this number of functions. The first techniques, physical or mechanical techniques, which is plastic surgery, to have no incidence on the problem. That's a cosmetic surgery that removes superficial the adipose tissue, but doesn't modify the disease. This removal of adipose tissue is not bariatric surgery. There are restrictive techniques that limit the intake of food to the body with different modifications of the stomach, and the adjustable band is no longer used. And then malabsorptive techniques that affect nutrition absorption that have generated many problems, and mixed techniques which are restrictive and malabsorptive, such as the gastric bypass and the versions. Of these 5 visibles, the ones that are in use now are the gastric band, sleeve, gastric bypass, and intragastric balloon. The adjustable gastric band that was used many years ago is no longer used only done in exceptional cases, and very few are done throughout the world. In Asian countries, this is technique still used. It's very simple. It's too good, too simple to be true and good. These patients have a very poor quality of life, had a foreign body that interferes food and results in a very sad quality of life. Patients who vomit 2 or 3 times a day as a routine, and that has severe problems like the migration of this band or erosions or perforations. A technique that is being not used anymore throughout the world, but an exceptional case. Complex techniques of biliopancreatic diversion or variants are very complex, technically difficult, with significant surgical complication with a high risk of severe malnutrition,
kwashiorkor, and patients who come to severe situations that require total parenteral nutrition up to a year. We have had we've seen a patient with more than 1 year with TPN and with a lot of sequelae following this. So this is quite extreme and it's no longer done. So gastric sleeve, gastric bypass, and gastric band is what we currently use. Here I would like to show you the surgical indications, what patients should be operated. These are not as written in stone. This SAGE established these indications in 2008 when the American Society of Bariatric and Metabolic Pathologies were modified, and finally the International Federation of the IFSO establishes an acceptable standard in 2014 because with the new evidence we need to be modifying the indications. For the current indications, patients from 18 to 60 years with a BMI greater than 40, or patients with a BMI between 35 and 40 with comorbidities that will expect it to improve with surgery such as cardiorespiratory, diabetes, psychological problems related to obesity, etc. Patients who have failed medical treatments for weight loss, or patients who have uh, adequation and commitment for medical follow-up. This patient requires a long-term and multidisciplinary management for years. There are other cases in patients over the age of 60 which has not demonstrated any positive impact that improve the quality of life. And also adolescents, because obesity is increasing throughout the world in adolescents and children. So who should operate adolescents are equipment teams who have experience in adults and have a nutritional and psychological support for minors. And this has to be reversible procedures. An obese minor should not be subject to an irreversible surgery. So how to make the decision of what surgery to perform? This is an example of the algorithm that Ramon and Cajal Hospital uses in Spain. Start with the evaluation by the psychiatrist and nutritionist. The patients have a binge eater disorder. So if it's present, they decide for a mixed procedure of gastric bypass. They don't have, if the patient has reflux, diabetes, any comorbidities, they go to bypass. If they don't have this, they offer a sleeve or band. Just an example. Themselves state that due to the new international clinical guidelines, we have to modify these schemes because this is a subspecialty that's quite young, so we need to adapt to the outcomes. And what are the contraindications for this bariatric surgery? The absence. These are patients that I want to get cured overnight. This needs to be a program. A patient who cannot participate in a prolonged medical follow-up because the surgery doesn't go well. Patients with a psychotic, non-stabilized disorders, severe depression, and other disorders. If the psychologist or psychiatrist team indicates the patient should not be operated, they won't. Patients who abuse alcohol or drugs. A famous football player underwent a very good bypass surgery, and in recent years it was public how he gained weight and lost weight and had a lot of drug consumption. So these conditions threaten the success of this surgery. And patients who cannot take care of themselves or social support. There are special criteria such as secondary diabetes or patients who have this technical issue, low
peptide C with a poor pancreatic reserve. Entonces ya no hay como So tela donde cortar, ese páncreas no va a aportar, that entonces pancreas is la not cirugía going no to va a ser work eficaz. properly. Entonces, la banda gástrica ajustable The convencional adjustable es una operación gastric que ya no band se hace o no se is the debe one that hacer. is no longer Se está performed. retirando Not doing porque this las condiciones anymore. y las complicaciones Life and son complications complejas, ¿no? are quite. Nunca pareció ser una cosa muy interesante, pero It poco a never poco seemed se to be instala, interesting, but there was a probablemente lot of presionado por la enthusiasm, industria, de perhaps introducir un pressured corte by the extraño de industry, fibra por fuera para que el paciente pueda comer mejor. so the patient can Esto eat lo dejamos de less, lado. no longer used. Estas operaciones extremas también, These extreme la dilación biliopancreática surgeries with extrapiñal o el biliopancreatic switch duodenal. diversion Quienes han or the estudiado anatomía duodenal en switch, la escuela de medicina se darán cuenta que esto you no se parece realize nada that como this funciona el doesn't look intestino to normal. how the O sea, todos estos normal cortes intestine extraños, works. por All these, ejemplo acá, there el yeyuno is llega a diversions. 15 a The 18-20 jejunum centímetros del is 20 terminal, produce centimeters of severísima the malabsorción. Son pacientes que tienen un problema jejunum espectacular de with la a lot of glicemia malabsorption, y del poor peso glycemic control. al inicio, pero meses después At, están con severas malnutriciones que a veces no se but pueden controlar. initially, very good results, but months Reciben later, drogas como they have laxantes nutricionales que no pueden dar. hyperglycemia and Esto obesity ya that está cannot be perfectamente controlled. estudiado. Entonces, They esto need no se additional debe hacer, surgery to no es, revert no this. es This is razonable no longer promover used. cirugías que tengan tantos problemas. La cirugía debe ser fácil Surgery de should ejecutar, be easy to reproducible y segura. perform, Entonces, reproducible, esto and sí se está haciendo safe. bastante. This is Es una being done cirugía que quite frequently. anecdóticamente This is a empezó a darse surgery hasta hace 2 días en un anecdotally paciente que estaba programado para una cirugía más compleja, uh, was con started sobrepeso muy just by extremo en Nueva chance York. in New Casi York of a 400 patient pacientes that tuvieron underwent problemas en el acto operatorio y tuvieron que darse for de alta. surgery and Solamente they lograron couldn't complete cortar with cortes the del estómago y total dar con el resection, sleeve. and they would just make Se llama this sleeve. gastrectomía So this en manga o construir una manga this gástrica. Se secciona el gastric estómago y se retira esta sleeve, parte we remove y this lo que queda más portion bien 60, 80 o 100 and centímetros we are cúbicos. left Esa es la with piedra. 60 or 80 Entonces, este es un sistema de cubic alta centimeters. presión, It's a high pressure gastrectomía, que system permite comer with quite bocados restrictive pequeños that y allows to permite eat un buen small manejo bites gástrico but mientras has se a good procesa la comida. gastric antrum where food is Evidentemente, al processed. inicio, esto At the consistía en una beginning, dieta these patients básicamente de líquidos have por a semanas, liquid luego diet licuados, for pasan three un mes, ¿no? weeks, Y al final, después de and los meses, comen sólidos. for a Para few que ese months they start espacio eating solid. So sea this adecuado. space Aquí se can grapa become y se adequate. sutura. We put clamps Hay and otro we rol de suturado, suture. además del grapado. Esta parte que se retira This part that is queda removed en buena medida la zona de producción de la has the grelina, que area es of una enzima production que of produce el ghrelin paciente. that- Nosotros with tenemos appetite. menos espacio para So the digerir patient la has comida less y tiene menos apetito. space for food, but has less Uno de los appetite. problemas que en nuestro medio One of the ofrece un problema problems that es que we esto see requiere mucha here sutura is automática, that apenas this se pone requires a con lot las manos. Uno of puede una cirugía de automatic sitio en realidad sutures. con unas grapas y unos clics que no cuestan casi nada. With Acá hay que usar todo clips, el par de sutura we need to automática use y a hay que lot of suturar. Entonces pone los costos en función clips. de So esto, que en el this is sistema quite público, costly. donde opere muy So in poco, the public es una system, prioridad, que it's se va a not comentar luego, very popular ¿no? because, Y esto es considerado, digamos, and el this gold is standard, el considered the estándar gold sobre el cual deben standard soportarse to los which procedimientos de cirugía gástrica, there que es should el be bypass gástrico. Y consiste básicamente en compared with the gastric desconectar bypass. el estómago, aquí no We se retira, el disconnect estómago the se stomach, desconecta, y dejar una disconnected, cámara gástrica muy pequeñita, leaving a que very es el small intestino, gastric de la que chamber se levanta un to intestino, which ¿no? Este es el is bypass, es an con IDRU, se llama, es una IDRU, es un IDRU, diseño, digamos, anatómico que se hace, y más abajo se construye un pie de asa and donde we lleva build la masa a bilopancreática, o sea, la que transporta biliopancreatic los jugos anastomosis. digestivos, la bilis, los jugos pancreáticos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el dibujo. So Así this está más is the claro drawing, and this cómo, is cómo progresa el how alimento. O sea, el the alimento viene por food boca, llega al progress esófago, llega a gets to esta food pequeña reaches cámara the gástrica. esophagus, Acá hay una the small restricción, entonces solo gastric 15 chamber mililitros with entran a por comida, restriction of 15 ¿no? to 20 Y esta es la cc's, pequeña asa, digamos, and this is a alimentar, small ¿no? loop. Todo esto naranja es el estómago All this excluido, in que no tiene orange nada is the stomach that de has la been digestión. Esta asa excluded, alimentaria va a and hacer que el this alimento llegue makes directamente, food ya go más allá del directly duodeno, más allá del beyond the páncreas, y se duodenum and the bypasea, por eso es pancreas. un bypass, se There's the bypasea esta bypass primera parte on de la the first digestión y se portion produce of cambios digestion. This significativos produces en las significant changes hormonas del sistema in hormones digestivo, of de the los digestive lípidos system, gastrointestinales, en los in the colipéptidos. GIP Se están entendiendo cada vez that más, o is sea, la being. cirugía daba resultados, pero al This principio no se sabía surgery bien por qué. generates Ahora se está adequate entendiendo cada results, vez más qué and cosa now we ocurre. know Entonces, why esto these good bypasea gran results, parte because del sistema this digestivo. Este es bypasses el bypass the gástrico. important portion of hormones in the digestive system. Y eso lleva a lo siguiente, esta cirugía ya And es it leads ahora to the following, nada más que cirugía bariátrica, cirugía metabólica. called ¿Cómo se metabolic define surgery esto? now. And this is La how cirugía do we define it? metabólica es llamada también la Metabolic cirugía surgery, diabética, es so-called type 2 diabetes surgery. un poco el objetivo
for patients with obesity or comorbidities, type 2 diabetes. Also, this metabolic surgery is defined as the use of gastrointestinal operations to treat type 2 diabetes and obesity. Modifies various mechanisms of gastrointestinal physiology, involve glucose regulation, with the aim of normalizing long-term glycemic levels. There's clinical evidence from several clinical trials. It's important to emphasize that this metabolic surgery produces a better glycemic control, reduces the use of drugs, reduces the risk of cardiovascular diseases, and reduces heart attacks, strokes, cancer, and overall mortality. There's an increased long-term weight loss, and therefore improves the quality of life. So this is the most important of metabolic surgery, and this is the gold standard, is the gastric bypass. This procedure, in addition, when performed laparoscopic, offers all the benefits of minimal invasive surgery. The bypass gastric surgery leaves part of the stomach without access to countries where gastric cancer. By incidence, there's a risk has not been calculated how many gastric cancers are not being diagnosed. And this is a more complex surgery, so we need to rethink this. Our group who studies patients have to make sure that we're not leaving a remnant stomach, any adenoma or polyp that in the future may become a cancer or untreated Helicobacter pylori. So I would like to show the rapid effects of bypass and the long-term bypass. As soon as a patient is operated, there's a restriction of energy, and there's an with this bypass, with following this surgery, there's a prolonged exposure to cells L with a release of GLP-1 and pancreatic polypeptides, which increases the postprandial secretion of insulin with better control of glycemia. And the long term includes weight loss. Weight loss is going to be rapid at the beginning and then sustained and consistent, also in terms of glycemia with bypass gastric surgery. It is important to compare A1C, which is the test to see the glycemic in recent time. But when you measure A1C, you know, you can have a better idea of glycemic control. So medical therapy lowers one level, and biliary pancreatic diversion lower it even more, but with long-term problems. So the glycemic control through the A1C is going to be quite good. As I mentioned, it increases secretion and sensitivity of insulin, also a greater sensation of satiety, and maintains a prolonged weight loss. With this metabolic regulation of glucose, it is possible that most patients that underwent bypass gastric have a long-term normalization of the glucose level without the need of pharmacological treatment. This doesn't mean that we should publicize it as a diabetes cure, but what we are seeing, it doesn't cure diabetes, but it offers long-term solution levels that are quite good. And also, we are starting to see patients with BMIs that are not that high. This is a study done in Venezuela that shows how the EDHU gastric bypass with BMI of 30 to 35 achieves a good reduction of glycemia and an adequate control
of largo plazo. A1C on the Pacientes long que term. son obesos So severos patients who are not ya severely diabéticos se obese benefician a largo but plazo. are Y diabetic, eso they no se have a detecta más long-term joven. benefit Ahí in va younger este tema patients. que mencioné antes del péptido C. O sea, si uno sabe que el paciente Here we see tiene the a una reserva C-peptide. pancreática buena, That the patient puede has a hacer un good tratamiento pancreatic quirúrgico reserve, we may offer a y la surgical cantidad finita treatment. de insulina So que the tiene ese finite páncreas amount le of dure para el resto de la insulin vida, that no that se le va a acabar a los 50 años. pancreas has Eso can last during the entire logra life. esa modificación, ¿no? O You sea, can achieve that logra modification. que el páncreas sea más eficiente. The pancreas is more efficient. Este es un trabajo interesante. This is Quisiera interesting referirme paper, básicamente a la conclusión, porque and I es would un like to estudio look de at the prospectivos conclusions. fuertes, pero The que tuvo cohort study at 95.400 pacientes 95,400 de Medicare patients en los Estados Unidos. O sea, in de los Medicare in the 100.000 US. pacientes, el 60% de ellos 60% of había those sido llevado a was cirugía de manga went gástrica y to está gastric sleeve, aumentando. Y el 40% de and ellos a cirugía de 40% of bypass. them to ¿Por qué se hace bypass más manga surgery. gástrica actualmente? Porque Why es more más, gastric sleeve? digamos, Because it's peligrosa easier, y es técnicamente más less reproducible dangerous, and y tiene technically menos more toxicidad en su reproducible and capacidad. has less Entonces ahí ponemos un complications. poco And that is our sobre la reality. balanza cuánto hacer una cirugía perfecta pero que tiene más problemas. Entonces, So conclusiones relevantes, the digamos, en conclusion una and gran cantidad de relevance pacientes in a de large cohort of 52 patients que fueron a cirugía bariátrica, undergoing bariatric evidentemente surgery, la sleeve cicoliosis, gastrotomy, o sea, la manga was gástrica, como se decía associated comúnmente, se with a asocia lower con un long-term menor riesgo risk a of la mortalidad mortality, de complicaciones y complications, and reintervenciones, reinterventions, pero un but a mayor higher riesgo de long-term risk revisión of quirúrgica, que es algo surgical que voy a comentar revision, luego. Estos pacientes something I'm tuvieron going to que mention operarse later. luego, más Patient adelante. need No duró to tanto la be operación. reoperated Entonces eso hay later, que entenderlo para ver qué need se to be ofrece. understood to see what we are offering to our patients. Han aparecido unas variantes Something que la llaman similar to el mini gastric variants, bypass, o también llamado the VAGO, mini por el gastric cirujano español bypass, que lo denominó como bypass de una sola stomosis. O sea, siendo el bypass gástrico clásico una the operación classic compleja bypass técnicamente de manejo, complex hay que hacer dos surgical anastomosis procedure endoscópicas that y requires duodécamas en el two abdomen. anastomosis. Aparecen estas variantes que es We have esta these cirugía de variants una sola anastomosis, por ejemplo. of one Y si uno conoce anastomosis, un poco and de if you fisiología, know digamos, something del about ácido gástrico, se physiology, dará cuenta que you will al realize no tener un puente that by entre not intestino e having a intestino, bridge todo between esto material intestine and alcalino intestine, que all this llega alkaline aquí, el material flujo debe pasar hacia that abajo. comes here Uno no should puede go impedir down, que suba hacia el but you estómago. cannot prevent it to Pero go esta into the circunstancia stomach. que puede llevar a los So the pacientes problem of a these tener una surgeries enfermedad may lead mórbida, patients to que es el have a reflujo new disease, alcalino. which is Por otro alkaline lado, por el reflux. diseño original de esta And on the other cirugía, hand, because of the original puede que design se of the desarrolle una surgery, masa tan larga the que bridge, a veces son the cirugías bypass is muy done malabsortivas. Entonces, la menciono at porque a se sabe point que that dentro it de ella becomes very se sostiene la malabsorptive presión, pero no llega result. a tener las seguridades de la But cirugía this is bypass, not as que safe es as el the gold bypass standard surgery, pero es which llamado is a mini gastric classic bypass o vago. gastric bypass. Y esto se está haciendo cada vez This is más being used more and clásico. more, the Es gastric una balloon. no es una cirugía, es un procedimiento It's que not a normalmente surgery, realizan it's a los procedure especialmente los gastroenterólogos. En otros lugares los performed by endocrinólogos, pero acá más gastroenterologists. los gastroenterólogos. Consiste en inflar You un balón inflate protésico, a material sintético de synthetic 400 a material 700 balloon mililitros en el of estómago. 400 to 600 Entonces, milliliters in the el stomach, espacio para comer va a ser so menor. the space to eat is going to Básicamente hay be dos smaller. sistemas de balón actualmente. And El there are two balón que systems: se coloca por endoscopía the y el balón digerible. endoscopically Entonces, el inserted balón digerible hace imposible balloon, la which inserción is de un digestible, sistema de rayos X dinámico. that Uno le with a hace poner al dynamic paciente X-ray, una, the patient un globo desinflado con un catéter is y this cuando balloon básicamente that's controla la deflated posición, in a catheter. lo infla Once y it is in coloca place, it is el balón inflated digerible, and que es el digestible balón elipse, se llama esa marca, balloon el que lo comercializa, es un balón que además se is a disuelve solo. Dura balloon that 4 is meses, 5 al self-digested. mes, It lasts que son 4 or 5 months. meses en los So que the va a four or haber five una months cavidad where gástrica there's ocupada going por un to cuerpo be a extraño, de gastric uso transitorio que va cavity a occupied by permitir a foreign que body entre menos that's going comida to y se baje peso. ¿Cuáles son prevent los more métodos food que se pueden getting in, ofrecer con el balón and the gástrico? patient can Hablamos de lose una weight. reducción de 10% a This can 15% generate a reduction de of 10 8 to 10 kilos y 50% luego 20 kilos. in body Entonces, weight. es cirugía temporal. So this Y is a aunque esa es temporary referida como una cirugía procedure, but it puente, can be nosotros understood hemos as a recomendado esto a bridge pacientes surgery. We con recommend this sobrepesos to patients extremos, who have uno que extreme sabemos que overweight, técnicamente, vamos a where hablar we un know poco that problemas con el technically it's going balón, to be puede difficult. hacer que con 20 o So this 25 kilos balloon menos la cirugía can sea result that rápida with 20 or y los 25 kilos pacientes que less, the quieren de surgical repente procedure is going to be convencerse a sí easier. mismos que pueden ir Or patients mejor that need to convince en no themselves that peso, a they veces can usan este go better tratamiento with doble. less weight O in pacientes this que no use quieren eso y quieren probar treatment as a bridge to a las more famosas aerogástricas o surgical procedure. micrométricas, que son a veces There's some irreversibles. Por ejemplo, cosmetic la indications madre de la in novia addition. que quiere llegar con mejor Mother figura of the relativamente bride con un
want to have a better figure
or the wedding, sometimes it is difficult to consider these indications. So this is the intragastric balloon or the gastric balloon that's been more popular here. This is how the procedure is carried out. You leave the balloon and inflate. It has complete its own patients, be done with trained hands. Not considered surgery, and these balloons placed need to be removed. And because they need to be removed, we need to know how long they need to stay there. And they last between 6 and 12 months. It has other risks. These are insufflated with methylene blue. So in case this breaks, the methylene blue is processed and there's going to be a green urine, and the patient needs to know that there's a green urine, this balloon rupture and needs to come to the doctor because it needs to be taken care of to prevent an intestinal obstruction. So the digestible balloon is being more popular now. It's more difficult to insert. This is not a low-cost procedure. These are procedures just for the patients in one of the. So what do we see now? This new surgery making the 20 to 25 years, the massive, we're going to use it, we're going to see new problems. The bariatric, the revision of bariatric surgery. This is an interesting editorial. It's called Revision Bariatric Surgery. Are we opening Pandora's box? This is an important information. American Society of Metabolic and Bariatric Surgery published in June 2018 a report describing the most common CMB procedures followed. 60% gastric sleeve, adjustable gastric band, and intragastric balloon was increasing. And these complex derivations, biliopancreatic diversions with nodal switch, 0.7%. We're starting to see that 14% of surgical procedures have been reoperated because 26% were secondary to complications after primary procedures, and 63% of those patients that were operated due to regaining lost weight and recurrence of comorbidities, and 11% for both situations. It's not a perfect surgery. Perhaps the gastric sleeve surgery is the one that has long-term weight loss. Is not as expected, but when you see the patients who fail the treatment are those who do not follow a program. So this part of the difficulties and the headache for the teams that work obesity, how to convince a patient to follow a program for life and not something that's been done and you forget. And sometimes you find patients sometime later with the same weight they had before the surgery. So we need to have long-term follow-up studies that show a secondary failure rate with these complications. And as I mentioned, the different factors involved in poor clinical outcomes, including nutrition-related, psychological, and surgical factors. Medicine failure rates may be according to the type of procedure and the criteria used to evaluate patients. It is not perfect. Perhaps the safest approach, the surgical approach of patients with obesity, with extreme obesity, but the reality is that we still have problems, and it's a problem that has not been solved yet. Perhaps we're going to see new things in the future, and we're seeing the emergence of new drugs for patients who regain weight, and this is going towards to the metabolic management related to controlling pancreatic peptides, the digestive hormones, and a better understanding of the microbiota, which is the intestinal brain that we all have. And it's not just a tube, but it's a place where they are processes that are still unknown.
This I conclude my presentation. Thank you very much for the opportunity. Muy amable, doctor. Thank you, Gambiracio. Dr. Gambiracio. Una muy ilustrativa Very presentación de diferentes técnicas illustrative presentation of que en la different actualidad techniques se han that utilizado y se are being utilizan used actualmente and are currently relacionadas used a el in interés de relation disminuir el to the sobrepeso y interest la of obesidad. decreasing obesity and Algo overweight. muy resaltante de lo que usted Something to mencionó highlight of what normalmente you está mentioned relacionado a is related los pacientes que van a to ingresar patients a who esta are going técnica. Usted to insistió be bastante to sobre undergo ello this technique. y debe haber un You estudio insisted muy that there must detenido be a con very detailed endocrinólogos, study with endocrinologists, psychologists, gastroenterólogos, gastroenterologists, nutricionistas, nutritionists, and un of course, cirujano para definir surgeon la to define estrategia y la técnica the que va a strategy and the utilizar. technique Menciona used. diferentes You técnicas mentioned different que han techniques utilizado that have en been algunos used casos de forma in restrictiva cases like the la, restrictive ones con cirugía restrictivas with restrictive o surgeries, técnicas malabsortivas with y malabsorptive también techniques, técnicas and also combinadas combined restrictivas techniques y of restrictive and malabsortivas. malabsorptive techniques. Y finalmente, un punto importante resalta el valor que You also tiene highlight the la value cirugía metabólica that metabolic que está surgery relacionada has principalmente a disminuir el related riesgo in de terms of padecer decreasing the risk diabetes o of suffering disminuir la diabetes incidencia or de decreasing varios aspectos incidences relacionados a la of diabetes, several aspects related to como diabetes, la disminución progresiva de la progressive glicemia en pacientes operados, who undergoes surgery, concomitantemente la disminución del uso and the decrease de los of the use medicamentos y of drugs, la disminución del riesgo de enfermedades and the decrease of cardiovasculares, risk dentro de of ellas también la posibilidad de tener diabetes, cáncer al and the poder possibility eliminar of having partes cancer que by tienen eliminating pólipos o parts otros factores de stomach that riesgo have para some la presencia de risk cáncer. factors. Muy amable, doctor Thank you, Gambiracio. Dr. Nuevamente le Gambiracio. pedimos, por favor, We ask permanecer you en la to please sala porque remain in the tenemos room. preguntas para We have usted several questions for y you los otros miembros and other members de of nuestra our sala. panel. Seguidamente invitamos We would al like to invite doctor Dr. Fabio Gómez. Fabio Gomez. El doctor Fabio es Dr. Fabio nutricionista is a nutritionist con maestría en estudios with de a master's población degree in population e studies investigación and social social y research doctorado en and salud a pública. PhD in public health. Trabajó como oficial He worked superior as en a el senior Ministerio de officer Salud de at the Brasil Ministry of Health in durante 20 Brazil for años 10 years, y desarrolló developing estrategias para strategies promover to promote prácticas de healthy alimentación saludable eating en practices in múltiples multiple sectores. settings, Movilizar medidas regulatorias para reducir la demanda de productos no solo mobilize regulatory measures to reduce the demand estrategias for para unhealthy aumentar la products and política de protect public salud y health, food alimentación, and nutrition policies monitoreo de la from interferencia de interference actores by comerciales opposing opuestos. commercial Ha actors. trabajado asesorando y Just apoyando work proyectos de advising and Naciones supporting Unidas, UN agencies, gobiernos, movimientos government, sociales social movements, y and organizaciones professional, profesionales y científicas scientific, and en civil diversos society lugares en todo el organizations mundo around the world to para promote promover la seguridad food and alimentaria en nutrition condiciones. safety, Eh, él, a regulate su vez, actualmente es asesor regional en salud undesirable y nutrición y products. actividad física para la It's now the Cancillería regional de la advisor on Organización para nutrition la and Sana physical activity Salud for the de la Organización Mundial de la Salud Americas at the Pan y American puede Health Organization, facilitar World Health Organization, and e supports implementar políticas countries in designing and públicas de implementing alimentación y public policies nutrición, and así nutrition como para policies, proteger as la well as protecting such disponibilidad de policies intereses from opuestos. competing Invitamos interests. al doctor Fabio. We invite Adelante, Dr. le cede la Fabio. palabra. Go ahead, you have the word, the floor. Ya, muchas gracias. Espero que me Thank escuchen you bien. ¿Me very escuchan? much. Can you hear me? Perfectamente, doctor Fabio. Yes. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Thank you very much for the Voy opportunity. a pasar un I'm poco going más to breve posible por be el as brief as desafío possible de la due to formación de the políticas para challenge prevenir el in sobrepeso y generating obesidad policies to en las prevent overweight and Américas. obesity in the Va Americas alineado y va that liderando is los aligned esfuerzos que and vemos is en el leading the mundo efforts that we en see las regiones throughout de the las world Américas. Es la in the región region of the que Americas más se encuentra avanzada that en términos de is aplicación de more políticas. En ese advanced in terms of sentido, me application of gustaría policies. felicitar And a I los would like to congratulate latinoamericanos the que Andean son parte de countries este grupo that are part de of this países que han group of liderado countries that have esfuerzos por led la prevención the del efforts sobrepeso y
in preventing obesity and overweight. I would like to start talking about the importance of recognizing that prevention and reduction of obesity indexes should be seen in a way that we see this reduction in time and with sustainable long-term policies application. This is important to be considered because we many times try to identify outcomes in prevention of obesity in 1 or 2 years. And with 6 months of a policy, one is asking for results. I just want to start it with this. We're going to talk about that later. It's important to understand that from the point of view of the evolution, we have developed several mechanisms to prevent weight loss. We don't have any mechanism to prevent weight gain. For that reason, at the individual level, it's much easier and faster to gain weight than to lose weight. It's important because we put this into a collective perspective because uh, there are difficulties in a population to reduce levels of obesity that have increased in the last 50 years. So it is always important to put this into perspective. Our Latin American countries in particular have suffered in the last 50 years a strong pressure from corporations that most of them have their origin in the hemisphere where there was a high level of obesity, aggressively trying to expand the market of ultra-processed foods in our countries. And that demands from us to consider that it's taken 50 years to reach the levels of obesity and overweight with no policies to prevent. And now that we have started to adopt those policies, 5 or 6 years, we won't see the results of those 50 years of demand, the production of these epidemics. And that fabrication of epidemic of obesity is considered products that promote obesity, commercial practices that make these products expand for nutrition and the food systems of the countries, and corporative policies that make those products and practice become the current essential practices of the population. What we see in the Latin American region and the Caribbean and in Latin America in general, when you look at the proportion of food in terms of ultra processed, it's 11%, and that's low. But what we need to look is what was the proportion of ultra processed products 50 years back or 30 years back, where obesity was not a problem. There hasn't been a change in the consumption of rice or an increase in the consumption of rice or pasta in Peru or in the Andean region. There is a twice or triple increase of ultra-processed products. That is what we have in evidence. So if you look at the picture of today, it shows that the amount of ultra-processed in the diet can produce a destructive effect in nutrition, even if these changes are small. That means that if today we have 10 or 11% of ultra-processed foods in some countries, that is now can be as high as 20 or 30%. We see more and more a diet that is worse than the one we had before and more obesity. We have more consumption of fruits or traditional foods. Though they have not increased historically, what has really changed is the consumption of ultra processed. It's important to see the trend and not a picture. And what we see in our countries, we see an increase. But there's evidence not only from our region, but throughout the world
the proportion of consumption of ultra-processed and the availability of ultra-processed, and this is data from Europe, 19 countries. The higher the availability of ultra-processed foods, the higher the prevalence of obesity. And this is what we see. Regardless of the region or the country, people consume more ultra-processed. They eat worse, and there is no population, any country in the world that consumes more ultra-processed in the world and eats better. All countries throughout the world where we have studied the relation with ultra-processed consumption and the effect on healthy nutrition, those who consume more ultra-processed products in these populations consume more energy density, more sugars, more fats, more saturated fats, more trans fats, and have also a poorer nutrition in fiber, vitamins, minerals, and proteins, which are essential elements. Doesn't, regardless of the continent we are studying, it's going to be the same. If someone has a result of operation that consumes more ultra-processed and has a better nutrition, send us that information, because so far haven't seen that anywhere else in the world. Know that that and information that I'm showing you have reference from the nutrition, from the scientific literature. That's not just personal opinions. And as part of this process of penetration of food systems, to try to confuse the population what food is. So ultra-processed foods that is not fruit, be recognized as a real fruit. Here we have an example of a product that is being sold in the US that tries to mimic or tell the population or convince the population or persuade the population that they're eating fruit. But there is no fruit in this product. But part of that distortion, the labeling of this product, make people believe that when they eat a ultra-processed food, they're consuming fruit. And those, the mango and this ultra-processed with name of fruit is the same. Makes no difference in nutrition. Perhaps some of you are not familiarized with ultra-processed food, but we're going to do a brief explanation so that we're all on the same page. We have an example of a banana. This is a banana that we call as natural, unprocessed, exactly like it was harvested. So this is a natural food or with no processing or very simple. We take that banana, we remove it, we peel it, and we cut it in slices. This is a physical process. We haven't added any element. We just cut it in slices. We have a sliced banana, which we define as a minimally processed food. It has just been cut in small pieces. Now we go to another category of product where we produce mixing banana with sugar, which is banana and sugar, nothing else. We just call processed food. So there's a fruit, the banana is in the product, you find banana, and sugar has been added to this product. So this is a processed product. And we also need to be careful with the amount of sugar with food or product. Then we have this example, which is there's a format of a banana as a monkey associated to banana. In the label, it has the vanilla banana word, but in the list of ingredients, we don't find banana or vanilla. A classical example
of an ultra-processed food. It's not food, tries to mimic a natural food and displays real food, which should be consuming like we used to do in greater proportion in the past, where there was no epidemic and proportions of obesity that we see now. For two reasons. Not only because these ultra-processed harm nutrition because they have an excessive amount of sugar and total fat and saturated fat or trans fat, or they put in micronutrients, but also because they have a non-nutritional profile as characteristics that favor the excessive eating and weight gain. First of all, several studies that have measured the pressure that you make to cut and chew unprocessed foods or minimally processed food compared or cooked foods compared to ultra processed. So we study this that they calculate the force or pressure required to chew this food, and the ultra processed foods are much easier to chew and cut. That results in a rapid intake of faster intake of that, and this favors that people can eat rapidly and they don't need to sit down and consume the food in a more slower way. Por consecuencia, genera lo que llamamos una baja saciedad. And ¿Qué this es una generates low satiety. This is delayed satiety. This is the time between we start to eat and the time that we feel that we are satisfied, we're full. This time when we eat food shorter, when we consume ultra processed, it takes longer to tell our brain that we need to stop. So this ultra process delay this process, and this makes that we continue eating these are densely energetic products. In addition, these products are associated with a weak satiation that's early when we want this to be late. This is the time between we feel that we are full and we start feeling hungry again. We want this time to be long and not short. So we need to feel satisfied and stop feeling hunger for longer time so we don't eat all the time. And what ultra processes, they weaken this sensation, and one wants to eat all the time, and that's going to increase the energetic intake. Finally, the weak caloric compensation. That's the only mechanism that we have that could prevent us from eating excessively. What happens if you consume an amount of food every day, and one day occasionally during lunch you consume more than what you used to consume? The body, if it's food, will compensate this caloric intake in the dinner that you're not going to have that will be that much hunger. If we eat too much in one meal, we reduce the consumption in the next meal. Or there is a compensation in the opportunity to eat. For example, if you are eating something with meal, and this compensation can occur at that time, and we consume ultra-processed foods, and this calorie compensation of real food is weakened. For example, when we take sugar sodas, these calories are not registered. We consume it as we could consume water. And at this moment, we're going to consume energy exactly like we're drinking water, and we're not going to compensate by eating less during lunch or dinner. We're going to eat calories of sugary
sodas or other processed ultra processed Los food. aditivos son otro elemento no Additives are nutricional another relacionado non-nutritional con los element ultraprocesados, that we también find pueden in these generar ultra-processed foods and efectos can also nocivos a las vías generate transmisibles o deleterious aumentar, como los effects productos such as ultraprocesados non-transmissible generan diseases aditivos such as cancerígenos como por the ejemplo los sweeteners nitritos y or nitratos. nitrites or Además, nitrates los who aditivos are tienen un efecto nocivo cancer-producing substance independiente de los nutrientes que regardless. contienen esos productos ultraprocesados. Además de eso, ¿cuál es el In primer addition, importante paso para la prevención what de is the obesidad? first Está step en la to lactancia prevent materna y en obesity la alimentación is complementaria de in los 6 y breastfeeding 24 and meses de vida complementary de los food bebés between en 6 and México. 24 months of También age tenemos in evidencia que children. We have evidence cuando tenemos that niños entre los when 6 we y have 24 children meses between 6 que and 24 tienen un months of age consumo who superior, have incrementa a el consumo higher de ultraprocesados, intake of reducimos la ultra-processed food, continuación de la we lactancia reduce materna the entre los 6 continuation y of 24 breastfeeding meses, between 6 and más si 24 months estuviéramos haciendo la alimentación complementaria con alimentos apropiados y no con ultraprocesados. compared to También the complementary feeding with unprocessed generando foods. o sea, And aumentamos if la we ingesta de increase the grasas intake saludables of hacia saturated los fat, niños y niñas de sugars, 6 and a sodium in 24 children meses. um, Igual, si la 6 to ingesta de 24 months. ultraprocesados Also, de las if the madres increase of es aumentada, ultra-processed intake también se in aumenta la mothers, there's an inclusión de increase of ultraprocesados en la inclusion of alimentación ultra-processed complementaria in complementary de feeding las hijas y hijos of their children, de estas madres of these mothers, en las hijas y hijos con 6 a 24 meses. Otra vez, the 24-month, complementando ese ciclo vicioso de closing that discontinuación de la lactancia cycle materna of complementaria breastfeeding a los 6 a discontinuation 24 meses and como complementary feeding at recomendadas. 6 to 24 months as it has been O sea, recommended. o sea, la producción científica The sobre scientific productos production on ultraprocesados product, va ultra-processed products cada is vez overwhelming más y más and robusta. more No robust. miramos más We no un longer estudio look aislado, at sino isolated studies. revisiones We sistemáticas. have systematic Tenemos reviews varios y varios y varios that estudios para demostrar pull el several studies efecto to no demonstrate the solo sobre effect la alimentación, not que only ya, o on sea, ya está plenamente nutrition or demostrado feeding, cuál es that el has efecto also de the empeorar la effect alimentación, como mencioné anteriormente, no existe una forma de consumir ultraprocesados y comer mejor. De la misma manera, in the ahora same way se solidifica la evidencia we con see the evidence evidencias sistemáticas with these que systematic reviews explican cómo that es que los explain ultraprocesados how afectan the no solo ultra la processed alimentación, foods affect not la salud only y las nutrition enfermedades but also de health manera directa. and Aquí voy a diseases mencionar algunos ejemplos directly. porque son I'm going to show just a muchas few revisiones examples sistemáticas of the many systematic reuniendo muchos reviews estudios, revisando muchos pulling estudios several y studies, concluyendo sobre ese many conjunto studies. de evidencia. Entonces voy a destacar algunos I'm going to que me highlight parecen some interesantes ones that para are interesting eliminar esta idea de que si comemos to get rid ultraprocesado of es this sano, idea no that habría un consuming problema, ultra processed perhaps incluso podríamos there's no comer más problems. ultraprocesados sin We ellos could tener la even eat cantidad more ultra suficiente de processed grasas o regardless of the amount of alimentos que están fat or sugars, en cantidades menores. which are in smaller Esto no es amounts. una revisión sistemática This is o a como sabemos systematic review. de un ensayo randomizado controlado. This is Estamos not hablando de a randomized control trial. ensayos Several randomizados controlados randomized control sin trials una revisión with sistemática a systematic meta-analizada. review and a meta-analysis. Esto significa que en This estos means that estudios in those se studies, analizó y se comparó el they analyze efecto and de compare una the dieta effect muy baja en of a energía diet que se very low compara in con dietas o energy, what alimentación they de call raciones de 900 calorías que sería 900 calories, una alimentación muy which is restricta en very energía restrictive para nutrition in individuos terms of con energy obesidad para que pudieran for reducir individuals with obesity, so e they intentar could o ayudar o ver el help efecto que them podrían or to tener see the effect that it sobre may have estos individuos. on Pero the una weight. parte de But esos individuos part con of obesidad those recibían individuals with estas obesity 900 were calorías, receiving todas en la 900 forma de calories, ultraprocesados, all in the y form of otros recibían ultra-processed foods, todos en la and forma others de receive alimentos in the way of alimentos reales de comida real real food, en real proporciones meals mucho mayores in y higher va proportion. indicando esa revisión lo que indica And es that que review el consumo de showed ultraprocesados that the consumption incluso of en esas dietas ultra-processed de bajísimas in those cantidades de low energía calorie altera diets nuestra microbiota generando una affects the gut un microbiota desequilibrio de nuestra and microbiota. produces Y lo an que sabemos es unbalance que of our es microbiota. esencial And we know mantener that the gut activada microbiota is y essential fortalecer to nuestro mature sistema and strengthen inmunológico. our immune Ya system. algunos mencionaron eso anteriormente. Por
as I hablando, mentioned consumo before. excesivo de So the excessive procesado indicó consumption of que ultra-processed, nosotros, por ejemplo, pudiéramos consumir una cantidad muy pequeña de calorías, regardless that pero we could sin consume consumir a una low porción amount of procesada, calories, but vamos a 100% of dañar nuestra ultra-processed, we're microbiota y going to vamos a enfermar o a alter afectar our realmente nuestro microbiota and sistema. increase the Lo risk of mismo the population si to estuviéramos reduciendo get infected, similar el riesgo de obesidad o la like cantidad de energía consumida. as if Esto we hemos were estado reducing the viendo amount of energy and losing weight. revisiones sistemáticas This is demostrando another que la systematic review that reducción showed that está consumption of asociada a dos ultra-processed food formas de mortalidad, is heridas associated to all-cause mortality, cerebrovasculares, cardiovascular and cerebrovascular diseases, desnutrición y depression, también el sobrepeso and also obesidad. overweight and obesity. Hay varias cohortes que acompañan Several grandes cohorts with poblaciones large por varios populations tiempos en for a long Francia, time en in España, France, en el Reino Spain, Unido. in the Estas UK. cohortes ya These acompañan cohorts más de 20, 30 mil are being personas followed por for more than 9, 20,000, 10, 30,000 20 people años. for 9, 10, 20 years. Y también identifican And they grupos also identified that the ultraprocesados consumption of asociados ultra-processed con foods sobrepeso, obesidad, associated y with vamos overweight and pues obesity and several en las sesiones other de salud y health enfermedades. outcomes. And Por último, para solo de los ejemplos de los finally, estudios, el estudio más, the digamos, el most más robusto que tenemos robust es este study that we ensayo have is this randomizado, porque fue randomized estrictamente trial controlado. was strictly controlled. Se investigó 10 pacientes 10 adultos adult y patients estos were pacientes studied, duraron and these 14 días, patients solamente 2 spent semanas 14 days, only 2 internados weeks en una admitted clínica de to NIH, del NIH Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. hospital Y in the durante esos US. 14 And días, during those 14 mitad days, de half esos of those adultos podía adult consumir patients solamente productos was ultraprocesados exposed to y la otra ultra-processed, mitad podría and consumir the other half solamente could productos only no consume procesados, partes unprocessed food. equilibradas. Y lo que vemos acá, And what we see, la cantidad de the calorías, de amount azúcar, of de grasas, de sugar energía, de calories, fat macronutrientes que calories, se and brindaba a fat los calories grupos and ultraprotecos micronutrients fue that was realizada offered to y the groups variada. was Ambos estaban equilibrados de la misma matched. manera, pero un They were both grupo matched, solo podía comer but one ultraprocesado y group otro only grupo consumed solo ultra-processed podía and the comer other procesado. Y only estaban ahí unprocessed. dentro de la clínica, no podían salir, no And podían they comer were otra inside cosa, the clinic. They couldn't totalmente eat anything controlados. else. So Y there lo was que vemos absolute que en control. 2 semanas, And what we see that in 2 weeks, el grupo que consumía the group ultraprocesado that consumed ganó 2 kilos ultra-processed y el gained grupo que 1 kilo, consumía and the group alimentos that, que no eran that consumed procesados unprocessed food bajó 1 kilo. lost 1 kilo body weight. Entonces es muy claro el So volumen y la the carga, volume no and solo the nutricional y no burden in nutricional, terms not only que esos from the nutritional productos and non-nutritional ultraprocesados point of view vierten en el sistema alimentario of de los those países. Y obviamente que no son ultra-processed. solamente los And productos, this is not son just the las prácticas products, but comerciales que also están the commercial asociadas con la practices expansión associated de estos with the productos en la expansion of alimentación these en los products sistemas alimentarios de in los the países. Y food de entre eso systems of the tenemos countries. el elemento de la And we have publicidad y the patrocinio, elements of los precios y promociones de estos sponsorship and productos, las advertisement, price and innovaciones y promotions, the posicionamientos, el placement of etiquetado, products and the que distorsiona labeling la propia that distorts naturaleza del the producto distortion of the que se nature of the busca product itself. promocionar. Y también las And actividades also políticas the corporativas que political, ya conocemos de otras empresas y corporative otras political activities industrias de that productos we see in marcados other como industries of la industria products, tabacalera. O sea, son the dentro tobacco de las industry. corporaciones para It's transformar within las the políticas de gobierno de corporations modo que sean to favorables a change the esa empresa. Entonces, ya favor hemos them. documentado esos We have intentos documented y those esas distintas attempts actividades and que different realizan para activities intentar carried out to fragilizar try políticas o to impedir que se apliquen prevent the application o mismo of policies desacreditar políticas que or están to discredit actuando de manera policies that are efectiva. being Y effective. una evidencia de la necesidad And de cómo evidence tenemos of the que need of how movernos we need to hacia adelante y move, fortalecer las políticas move ahead and to es strengthen. bien clara con po- esta It gráfica, is que es una clear in gráfica this que graph, en el eje which in the de abajo tenemos un índice de x-axis we have desregulación the del mercado market de Wall deregulation Street y index, acá tenemos datos de and 74 here we have países. data from Entonces 74 indican que countries cuanto más that indicate desregulado that está the el more mercado, deregulation mayores son las in the ventas de market, productos the higher the ultraprocesados. sale of Entonces, si queremos ultra-processed que foods. nuestra So población if you want consuma that más our population ultraprocesados, consume more distorsionen su ultra-processed, alimentación you y have se to enfermen distort más the y aumenten la nutrition
and obesidad, increase the debemos proportion tener of obesity, nuestros mercados we need to más maintain our desregulados. Al markets more contrario, deregulated. queremos On the enfrentar el opposite, if we problema want y to las causas de las causas, face si the queremos reducir problem el problema, and the tenemos que regular determinants el of the mercado. problem, we Es need to regulate the la market. única manera It's de the only hacerlo. way we can do that. Entonces, empezando en primer lugar con So starting with el the primer paso más first step importante en la prevención de la in obesidad, prevention of utilizar obesity una to lactancia guarantee exclusiva durante los exclusive primeros 6 breastfeeding for meses. the first Todavía 6 en nuestra months. región de In our Latinoamérica region in Latin tenemos America, we cerca de un have tercio close to de one third lactancia exclusiva durante los of primeros exclusive 6 meses. breastfeeding for the first Y 6 months, muchos países todavía and many other no tienen countries un still alineamiento have a en su well-aligned legislación in their nacional con el national Código legislation Internacional with de Obesidad international y code Sucedáneos de la for Leche Materna, o sea, restricciones milk a la obesidad substitutes, que puedan restrictions restringir of esta presión advertisements que ejerce that el will reduce mercado the para pressure que las madres by dejen the de market for ofrecer la mothers lactancia exclusiva. stop Lo offering exclusive fundamental breastfeeding, y la legislación but de it los is países pueda avanzar es instrumental that proteger la countries maternidad may y to proteger protect la lactancia maternity materna. and protect breast. En relación a las escuelas, In tenemos, regards to schools, vamos subiendo ahí en el ciclo de vida para we todos are los going up in niños the life y cycle. tenemos que mirar dos We need to elementos, look ¿no? two Tenemos que mirar elements. qué We need vamos to a look at ofrecer, qué what tenemos are que we going to asegurar offer, what need que to be tengan disponible en los pure niños en las to be escuelas. available for Es children in importante que ellos tengan schools, and asegurado it's important alimentos that no they have procesados y minamente not procesados. unprocessed or Debemos minimally processed asegurar foods que la base and de make los no sure that procesados the y basis of that ultraprocesados unprocessed or tengan minimally processed leguminosas, have hortalizas y frutas. legumes, Y en greens, particular en muchos vegetables, and países fruits. todavía es una And in cuestión particular, no solucionada la many countries have disponibilidad de an agua unsolved issue es in algo water availability, tenemos que no which podemos is something that we empezar cannot sin eso, o sea, start es without fundamental, un this. derecho It is básico que instrumental es importante, es to fundamental have asegurar. Pero water. también no solo pensar And qué not tenemos only que in mantener en thinking la escuela, pero what do we need cómo to have vamos a in hacer school, but llegar y how we suministrar gonna get that sistemas de alimentación escolar to en nuestros países. Entonces, para school poder promover feeding este programs ciclo in promoting virtuoso, es this importante virtuous favorecer cycle of que estos alimentos sean, offering these que foods puedan favorecer that también la are going agricultura to favor agroecológica y el origen agroecological organizado agriculture campesino. and Además de eso, other desarrollar concepts, recursos y also to habilidades. develop Necesitamos resources and skills. preparar alimentos y We need to necesitamos prepare que las foods. personas We consuman, need los people niños tengan acceso and a children alimentos have que puedan to ser, food que that exigen una preparación demand para que a puedan alcanzar una alimentación preparation sana. so Entonces we también can reach desarrollar, pensar las healthy estructuras de foods, escuelas o and also adaptar think esas and estructuras de adapt escuelas o the sistemas de structures of abasto the que puedan schools hacer llegar with esos supply alimentos systems that may recomendados. get Y por those fin, en foods relación where con they las need escuelas, to be. tenemos que trabajar And finally, we need to work el efecto sobre la demanda on de the esas effect escuelas. of Si tenemos demand, una because alimentación if we perfectamente have a diseñada, perfectly no designed feeding or engañamos los nutrition, niños por that la we propaganda do de not moda, volvemos a get tener children back to alimentación real que no se food, acepta. Entonces es importante tener it's esta important to have doble vía en el this momento que double estamos pensando en way programas when we como ese, think in también para programs, and that also is going de la mano con este proceso together with this de process enamoramiento of por la comida re de los niños y hay muchas falling formas in de love for hacerlo, food, tanto and there are many ways to do it conectando con cómo esos alimentos in son terms of connecting the fact producidos, that cómo those son foods preparados are también. how they are Ahora, por otro generated and lado, es how they are prepared. insuficiente asegurar que On the estos other hand, it alimentos is que not históricamente sufficient to hayan make sure that those sostenido todas las foods that civilizaciones del mundo have hasta el día sustained de hoy civilizations in the world puedan up to tener today su espacio. Es can importante have their space. regular It's la important to expansión de los productos regulate the ultraprocesados expansion of y ultra-processed también foods intentando that desplazar are los going alimentos trying que to realmente displace necesitamos foods that para we poder really seguir need in existiendo y order tener to una continue to calidad de exist vida with an que todos y todas merecemos. Por adequate esta razón, es quality of life that we importante deserve. aplicar medidas de That is why it's regulación de los important productos to apply ultraprocesados. regulation Los measures to procesados que those son excesivos ultra-processed foods nutrientes or críticos excessively y sobre processed todo products es asociados a in los factores critical de riesgo que nutrients, más matan and has to be muchas veces en associated esta región, to the que risk son factors sobrepeso, obesidad, la hipertensión y la for glucosa alta. obesity, Por lo tanto, hypertension, sabemos que elevated nuestra glucose. advertencia es el We know sistema that the warning óptimo system nos
the one that facilitates esta aplicación, esta regulación, the porque application of this esta es regulation un because sistema it has más been shown sencillo, that the más most rápido, simple más relevante, system, more más rapid system, útil more y con relevant, more mejor useful, capacidad de cambiar has the decisiones de better compra. the Y por possibility esa to razón, change decision bueno, and hemos purchase. un país de la región And this is a country from siendo this el pionero, region, que fue Chile, was the y pioneer. And this is lanzamos Chile. esta primera innovación They launched política this que first realmente political no sale de innovation una idea o de una opinión personal, pero de un that it doesn't estudio come from a riguroso personal en opinion, donde but se from a number of estudió studies cada letra, where cada each palabra, letter, each word has been los studied, the colores, size, the format, the colors, descripción, ubicación, description, y todo eso location, se ha generado en and este all of grupo de that control has para been generar las mejores organized prácticas to que hoy tenemos generate the recomendadas en best los países practices y that we ya are recommending in vamos the countries. aplicando y evolucionando. Voy a enseñar algunos I'm ejemplos going de to show estudios you que hemos some examples concluido, of ensayos studies that we have randomizados completed controlados with these realizados con randomized más de control 4.000 trials personas, with more than consumidores 4,000 que van people al supermercado who are consumers that go to todos the nosotros markets varios días a la semana y several hemos days a comparado week, las and advertencias we have con otros sistemas compared these de warnings etiquetado frontal compared to other para frontal identificar labeling cuán systems capaces y to efectivos identify son how en cambiar la effective are decisión de los in to consumidores. change the Y decisions, the consumer's básicamente decision. la primera pregunta So the first del question cuestionario of this mirando esos productos questionnaire, que son by productos looking at this que imitan productos reales en process el that mimic real supermercado, products sin in the brindarles market ninguna información, without offering solamente any information, duplicando el etiquetado just showing the label que esté asignado a este grupo. that Entonces, is como being es allocated to randomizado, this product como because hemos it was dicho, randomized. solamente Some el see sistema que se está probando, la a system advertencia that being o tested la or the warning consigna or sin un control sistema. with Entonces, no system. preguntamos para We varias ask categorías de productos, ¿cuál several producto categories of usted products. What compraría? product would you Esa es la buy? primera That's pregunta sin that's the brindarle first ninguna question información. without providing any Y information. lo que identificamos es que las We advertencias identify that prácticamente the doblan la warnings capacidad de las personas de doubled elegir the comprar la capacity of opción menos people nociva. to Y eso en choose the least Jamaica harmful doblaron option. esta capacidad, las They personas double the de capacity of elegir people bajo la of opción menos choosing nociva the en less Costa Rica, en El Salvador y in en Panamá, same in El estos Salvador, ejemplos. Cuando Costa Rica, and comparamos otros Panama. sistemas, acá When we estamos compare other comparando el systems, we are sistema de comparing advertencias contra el the sistema GDA. warning of system with the Podemos ver GDA. los números y We cuando can tenemos see the estas barras figures, and when we por have encima these del bars número significa que hay above the number una one diferencia de indicates una that superioridad, una is a ventaja superiority, an significativa advantage del sistema of a de significant advertencia of sobre el the sistema que warning estamos system comparando en compared cuestión. to Entonces, en this este caso, para todos esos países, other las system, the GDA. advertencias fueron So superiores the warnings en, were apoyar y superior ayudar in a terms of supporting and los helping consumidores a elegir consumers la to opción menos choose nociva the comparado less con deleterious el sistema option GDA. Lo compared with mismo the ha GDA, ocurrido para the same with the el etiquetado tipo semáforo. labeling type Y traffic light. cuando preguntamos, And when we pasamos ask a preguntar cuál es el producto what menos is the nocivo o el less producto deleterious product realmente for health, podía to ubicar see if claramente they could cuál era el clearly producto menos define nocivo, what was the less simplemente brindando esta deleterious información en frente al product. envase, duplicamos esta capacidad de They las personas de identificar double the correctamente capacity of opción menos people of nociva doing correct en identification of the Jamaica, less duplicamos deleterious en option. Costa It Rica was y tripled in Costa en Rica El Salvador and in El y Salvador, casi que and llegamos a almost 8 veces up la to capacidad, 8 times 7,5 veces la capacidad de las personas de of people identificar to identify, correctamente la opción menos nociva correctly se identifying the ha less mejorado. deleterious option. Y otra vez, And once esta again, superioridad ha sido superiority demostrada has tanto been demonstrated en comparación con el sistema in GDA, el comparison to the sistema GDA, to the traffic de light, etiquetado de semáforo y también con otros and sistemas. also with other En Costa systems. Rica probamos el In Nutri-Score, que Costa también Rica, puede ser we tested the empleado para Nutri-Score voluntariamente algunos and países magnifying de glass Europa y también un sistema unificado de and the unit overweight que se system prueba en otros países that was tested como in other countries, hemos investigado en Jamaica. like we saw Y, in y eso es Jamaica. importante, esos algunos resultados And these are estos some publicamos outcomes that en we British published Medical Journal que in the demuestran no British solo que American las Journal advertencias that demonstrate that the funcionan warnings para not cambiar only la work decisión de compra y funcionan para for cambiar, the tomar decision una of what to buy, decisión, pero que eso funciona independiente de but la also edad, works género, regardless of the age, grado de gender, conocimiento education, o factores genéticos que non-communicable pueda disease tener or la risk persona. factors that a Y eso es lo person que may have, demuestra and that esta tabla. shown in this. Yo ahí voy a avanzar un poco más por
por el tiempo. gonna Ahora también go tenemos estudios faster. de impacto, entonces We have es impact importante studies, so it is important quizá ahora traer un ejemplo de for algunos estudios to de bring impacto an example of some y impact fijarnos en studies, que tenemos pocos países realizing que that han we have tomado very few ya countries políticas that have que tienen started upon estándares policies que cumplen con los that have estándares más standards that comply with the recomendadas y que best recommended permiten esta practice standards. implementación para que podamos And mirar impactos sobre the población. impact following this Empecemos primero con los impactos en la intervention alimentación, on impactos en la cadena obesity. alimentaria, First, we see the impactos impacts on intermedios nutrition, para then poder on the industry, identificar esos and impactos then a más also largo plazo. identify the long-term También si impacts estuviéramos hablando de impactos sobre reducción del similar to what uso we were talking de about, the tabaco reduction of the use of y cáncer tobacco de pulmón, por ejemplo, esto llevó and lung más de, cancer. o sea, cerca de 20, 30 años para poder tener en algunos países identificado que las políticas del país To ya llevan identify esta this, the reducción. policy in these Nosotros countries are leading to a reduction. problemas que tienen una latencia So these are bastante larga. Pero long-term los studies. inmediatos resultados que And tenemos en first Chile son immediate result that we 6 meses de have in Chile aplicación is 6 de la months política, ya que of más del application of 90% de this la policy. población More than ya hace 90% sus of the population controles. can Se make evitaron their productos decisions. excesivos They en avoid nutrientes. Miren en products that Perú, were por ejemplo, excessive en in 6 these meses ya resultados que se han nutrients. The same in mejorado Peru. la There's venta the de reduction in biscuits the sales y of galletas. No sodas digo que fuera and muy cookies. especiales los resultados, It's pero very lo que es la preliminary results. implementación, ya In tenemos Uruguay, más de 10 la days mitad after de the la población implementation, tomando more than decisiones half de the forma population was responsable. taking the Esto se decision of buying estudió better. con gafas That was que in miran el with movimiento ocular, entonces sabemos incluso cómo y para dónde glasses se that enfocan look o no el producto, los eye consumidores cuando movements miran and esa to lección. see Estamos if the produciendo consumers were resultados looking at the product, entre esos dos primeros, and that has esos changed in 10 those primeros días de 10 implementación, first days ya of the generó una implementation, mejoría de decisión de the compra effect of en los improving consumidores. decision making in Proyecciones en países que en purchasing. esta ocasión todavía no In tienen this case, la política countries implementada who por have not implemented conocimiento the para policy avaliar o evaluar, o sea, ya están in en proceso de sufficiently enough evaluación, to quieren evaluate, esperar más tiempo but we para need to wait ver longer los to resultados. collect Ya se results. proyectaba que en 5 años It was seen that in 5 years, de implementación, por ejemplo, with the implementation in México, Mexico, for example, el etiquetado adoptado con el the modelo de adopted labeling entonces ya from ha PAHO generado un estimado de 1,8 mil millones as con estimated obesidad savings of van a reducir 1.8 billion in prevalencia de cost of obesidad obesity, en and cerca is de going un to reduce 6%. prevalence of obesity in Ese es el 15%. primer resultado y el This is único the first resultado que existe and en el mundo only outcome de que in las the world potencias, that no warnings, solo porque existe en el mundo, porque not es el only primer país en el mundo, no hay this is the ninguna first otra country in the world república to de implement manera this policy abrangente, ¿no? Una manera amplia. Entonces, lo que widespread demuestra que use. todos los It productos que shows tienen that all the advertencia products han that had reducido sus warnings ventas have reduced their definitivamente. sales. Entonces, las personas compraron So menos people menos calorías en la forma de grasas bought saturadas, less menos en la calories, forma de azúcares less y calories in una sugars, reducción less en el calories in saturated de fat, sodio. and Entonces, a reduction in funciona sales of sodium. efectivamente en el mundo So real. it Es works el in the único real país world, del mundo que ha only country logrado in the world aplicar y que that ha has been able demostrado to apply efectos and have concretos demonstrated y que ha inspirado a todos los otros solid países effects del and mundo has a stimulated the lanzar countries throughout the world en to estas move ahead acciones. in these Ahora, actions. lecciones aprendidas de Now, país a lessons país. learned Vamos from country to buscando para que country. cada país So próximo que adopte each la política pueda country ser that mejor, adopts a no solamente policy igual, can be pueda better, not aprender just the same, de lo and que ha may learn funcionado y de lo of que what no has worked and that funcionado. may work. Una de las lecciones es que One of the no solo lessons los is productos that que tienen not only advertencia products that reducen, have warnings pero también sabemos que reduce, los but they productos que also no know tienen that advertencia products that don't have incrementan las warnings ventas. increase their Entonces es sales. fundamental que esos This is why productos it's que very no tienen important. Those advertencia products that have sean no productos que realmente warnings no van a are generar products that are un not going to desequilibrio en la generate alimentación. Tenemos an que tener esa imbalance in seguridad. nutrition. Y We para need to esto make es sure of that, fundamental adoptar that it un is modelo, un criterio de instrumental to definición de adopt qué son productos the excesivos en definition nutrientes of y what qué are está products alineado that con la are Organización Mundial de excessive la in OMS nutrients para que aligned podamos with the asegurar WHO. que la alimentación So we make esté sure alineada that con esa the recomendación, food and con nutrition is going to be la aligned to what alimentación is being saludable. recommended for healthy nutrition. Y de nuevo, si nosotros analizamos And if we, la alimentación, en este caso, analizamos la alimentación de más de we analyze 125 more mil than personas en 9 125,000 países, people in 9 Argentina, countries, Canadá, Barbados, Argentina, Brasil, Estados Canada, Unidos, Barbados, Colombia, Brazil, Estados Unidos, México, Uruguay, US, Chile, lo Colombia, que Mexico, Uruguay. identificamos es las We poblaciones que identify consumen that the productos population that consume excesivos
products that are excessive according to WHO criteria and are linked to WHO goals. Those consume between 2, 3, or 4.5 times greater and have a likelihood of exceeding the WHO limits of those products, regardless of the amount of those products, because we have demonstrated that there's a relationship of those repos. You can eat 10 grams of those excessive products, and that's going to increase the limits of WHO. Those products have an imbalance position that you cannot recover once you have consumed. And also in this regard, the Bajo nutrients profile model considers balanced diets for all age groups, regardless if it's a child or an adult. Here we see an impact and lessons learned in terms of reduction of those products, but also changes in sales and presence of those products in the market. This data that have been published from Peru, 2019 to 2021, with significant reductions of products with a warning or any type of warning, in particular the high sugar, both for beverages as well as foods. So it has generated a transformation of the food systems to change the composition of ultra-processed foods, reducing those nutrients if they are harmful to health. This is a specific example of a product for another country in our region. This is a breakfast cereal sold in Europe. Has 100 calories from sugars, so 27% of the energy of this product comes from sugar. This is almost 3 times over the recommendation. The same product with similar composition, and this is an example in Mexico, or existed in Mexico, same amount of calories, the same proportion of sugar, 3 times above the recommended, the amount of calories from sugars. In these European countries, we don't have the warning that we have in Mexico. And with the adoption of the warning policy in Mexico, induced change on those products. And these products decrease the amount of sugar in such a massive way that it was a reduction in 454%. El azúcar. En Inglaterra están hace más de England, 5 more than 5 to 7 years, and to decrease the consumption of sodium in 15%, and are not able to do it. And in 1 year or less in Mexico with this policy of reduction for this specific portion by 454%. Finally, in this study that we published in the Lancet, we collected the learnings and the elements and labeling that are needed to Ecuador. Unfortunately, the politics have allowed that front labeling can be located anywhere in the package. They're hiding it in a place where you cannot see it. So the labeling doesn't work or is poorly located. It's very important that it has to be in front. So one of the lessons that we've learned
where to locate those labels in the upper portion. If we cannot locate it clearly identify where it has to be located, we have to indicate it has to be in the front, but it can be here, so you can see in a can, it may work better and have a better response from the, but it was better located. So we're trying to find elements that we can provide as a recommendation. This octagon can also be placed in this white box to highlight these contracts. Also, with tests that the word excess works better than high. Countries that follow Chile, learning from this experience that was generated in Chile, but they were not able to change the regulation. We have the evidence that word excess works better than high. It also should occupy at least 30% of the surface. We have, it can be improved. El mismo producto como se comercializa ahora en Product in the Chile. US, and now this is a product in Chile, and this is a product in Argentina. So we learn from what can be. We need to improve in terms of size, location, also wording, and also the way that countries have started that process, are in the process of updating their legislations so we can have US, Chile, Argentina. The other important element is the advertisement regulation, something that needs to be recognized, that we know that persuasion is different to information. This is an important paper that clarifies how manipulation works. We can create a temporary psychic weakness through distraction. So there's narrowing of the awareness field and the critical spirit disappears. And this is what's being done with these persuasive elements that go in the image study was carried out. And here's are two different boxes, unique difference. The one has penguins, the other doesn't have penguins. The content was identical. Cereals and children, one used the boxes with penguins and the other without the penguins, and that's how the children use. The flavor is the same, the product is the same, but when you ask children to talk about flavor, they said the product that has penguins has better taste. We ask if they prefer or if we like this, which one has better taste? And penguins change the sensation of flavor. And this is based on the theory of sensation transfer that showed in the 70s that the labeling of products may transfer a sensation to a product just by changing the labeling. So those distortions need to be regulated to avoid those interference about the perception and the sensation on the product generate those labels. That is why the countries have eliminated those characters. And the study made in Switzerland, in the box, you see in the left, the box of cornflakes with no information about the product. In the right, you have a message that says 100% with sugar. And adults think that this product with the same specification and composition, because of this label in front, is healthier.
We've also regulated the use of this information and claims in products who are excessive and should be regulated to encourage the consumption of products. This is an example of Mexico, where you don't see this tiger. I'm going to close here. Thank you. Dear Dr. Fabio Gomez, thank you very much for your excellent presentation and the studies carried out worldwide with regards to the consumption of ultra-processed foods and the impact on health, as well as something you mentioned is that ultra-processed foods implies an increase in the risk of health of people. And something that is important to underline with your presentation is related to those policies that promote breastfeeding, making the child consume foods that contain legumes, greens, fruits, and water, and also to train the staff so they can have a more adequate system of food supplies of these characteristics. You've shown us that countries that have that don't have an adequate regulation or a regulation that's weak have more consumption of ultra-processed food. Thank you very much. It's been a very good presentation, and we invite you to start your video cameras so we can do a brief Q&A. I received a significant number of questions, but we're going to make two brief questions for each one of you. We will start with Dr. Claudio Lanata. The first question is, it is known that companies that produce ultra-processed foods promote the increase of physical activity when they promote their products. Is it admissible to sell products that are harmful and transfer the consumers the responsibility of increasing physical activity? What do you think about that regard? That's my first question. Let's see. General comment after listening Fabio. I'm sad that Pajo is focused on this issue because at least at the level of what the population in Peru is consuming, we see that's very low. So I think that it's something critical for the US and Europe and high class, economic class, but it's not considering what the populations are consuming in a country such as Peru, which is in an increasing curve of growth, of increase of obesity. They are eating, as I've shown, rice, bread, sugar, simple sugar, pasta, and none of them is ultra processed. Well, but less than what's compared in the past. I'm answering the question, Fabio. I would like Pajo to look at the eating practices to look for adequate recipes that mothers can prepare that are healthy. The question in terms of exercise and foods that are sold in the market. We have to promote physical activity and sports. I'm very sad that my country, Peru, with an excellent organization of Pan American Games, didn't use this opportunity to promote physical activity. For example, we didn't have professors of physical education public schools. And this is not an activity as a course. And this is a critical element to prevent. And it has to be acquired from the young ages. So we are doing well at the level of Peru. We're doing very poor in terms of physical activity. And I think what the industry does is
arguable or not, I understand their arguments. Of course, they want to associate football or more popular sports product that they want to sell or market. But I insist, this can be an important topic for discussion. It's basically for 5 or 10% of the Peruvian population, or what the Peruvian population consumes. Doesn't have an impact in the rest of we eat on a daily basis. I don't know if my answer has been clear. Thank you, Doctor. For Dr. Fabio, a problem related to obesity and overweight is food insecurity. For reduction of food insecurity, they promoting the use of technologies for agro-industry and for food production. What benefits and potential risks would you identify for nutrition of the population following these recommendations? Go ahead, Dr. Fabio. Muchas gracias por la pregunta. Thank you very much for the question. It is very important to acknowledge, and I thank you very much for the question. Food insecurity is a result of the sabotage that we have in food systems. We're talking of the same cause. We stop consuming food, we're dominating food system with ultra-processed and processed foods that are excessive in those nutrients, and that results in obesity and overweight, as well as in a lack of nutrition. If we review the data and we look at the systematic reviews of nutrition, there are no populations in populations around the world that consume more ultra-processed and also consume more protein and vitamins and minerals. So food insecurity also is a reflection of that expansion of the presence of products that displace foods. So we have two important actions in regards to food safety. One is to regulate these operators related to ultra-processed foods and other food systems that can favor agroecology, family agriculture, farmers agriculture. They're going to make a virtuous circle of promoting food security. We know to a large extent, many times in a paradoxical way, that the group are the farmers themselves, because they've been displaced on the market and they've been displaced in their role in the nutrition of the population that could be occupied by the population of this, by nutrition of this population. So several countries have been promoting through school nutrition programs that has not only be based on foods that are part of the culture, that are not imported from a diet that doesn't exist more, like the Mediterranean, are they part of the culture and they have identified as necessary not only to strengthen the health of children, but also links this purchase and this supply in schools in favoring 30% of the purchase of those foods that come from farmers, from agroecology, family agriculture, to produce this virtuous circle of strengthening the food system that may be coherent with health and justice. At this moment, we're going to discontinue the simultaneous interpretation in English. Se tiene del peso luego de sacar esta banda. Adelante, doctor. A ver, como expliqué, la banda gástrica, que fue muy popular hace 20 años, lo que ha generado a largo plazo son problemas, ¿no? Entonces, lo ideal es al paciente que se le retira la banda gástrica, ofrecerle una opción, digamos, alternativa de cirugía bariátrica también. Entonces, el esquema óptimo es retiro de banda gástrica y conversión a una gastrectomía en manga. Hay una alarma ahí. Sí, lo escuchamos.
Una alarma del edificio, pero está apagada. Sí, no puedo parar. Parece que son las secuelas del simulacro de las 3 de la tarde. Entonces, lo que le decía es, el paciente que tiene una banda gástrica que se le retira, es ideal ofrecerle un procedimiento definitivo, que puede ser una gastrectomía en manga o un bypass gástrico. Pero todas estas cirugías secundarias o de revisión son complejas. Entonces, algunos pacientes en los que tienen la banda gástrica migrada, erosionada o desplazada hacia el tórax, solo se puede en un primer acto operatorio retirar. Entonces, nos ha tocado esos escenarios distintos. Pacientes en los que solo se ha podido retirar la banda por una complicación y luego hay que replantear una cirugía definitiva con los que en un solo acto operatorio se puede hacer una solución ya total de retiro de banda más un procedimiento bariátrico distinto, ¿no? Entonces siempre son casos complejos y se llega a ello por complicaciones, ¿no? Las que he mencionado o por la mala calidad de vida de pacientes que son vomitadores crónicos, ¿no? Lamentablemente es lo que estamos viendo actualmente y un porcentaje muy alto, sobre el 30% de los portadores de banda gástrica puesta en los últimos 20 años están llegando a cirugías de revisión o de retiro, ¿no? Ese es el escenario actual. Fue un mal Muy proceso. amable. Muchas gracias. Bueno, a los presentes les estamos muy agradecidos. Realmente nos ha quedado muy corto el tiempo. Hay múltiples preguntas por responder. Sin embargo, queríamos solicitarle en este momento un mensaje final a todos los oyentes que están en este instante eh, escuchando las excelentes exposiciones que ustedes nos han dado. Y también el intercambio de ideas muy alcurados que ustedes han sabido sustentar. Invito al doctor Claudio para su reflexión de un minuto. Bueno, el primer tema es que ojalá que los países se concentren en ver cómo alteran la curva de sobrepeso obesidad en todos los grupos etarios, más en mujeres, como está ocurriendo. En la revisión que se ha hecho, es América Latina la que más está aumentando obesidad sobrepeso en el mundo. Entonces es un tema serio que tenemos que atacar. Eh, y solo termino de nuevo polemizando un poco con Fabio. La seguridad alimentaria la hemos medido en Perú por la crisis de la COVID y ha sido porque el precio del huevo y el precio del pollo se fue a las nubes, que no tienen nada que ver con ultraprocesados. Y la gente se ha tenido que ir a comer yuca, comer papa, comer azúcar. Ese es el problema que estamos enfrentando. Entonces, de nuevo, tenemos que mirar bien qué cosa consume la población mayoritaria de un país para establecer políticas efectivas que logren mejorar su nivel de salud. A eso estamos yendo y esperemos en una próxima seminario ver que estamos teniendo impacto. Ojalá, ese sería mi sueño, que tengamos impacto en las curvas genuinas de sobrepeso, obesidad de la población mayoritaria de un país. Gracias. Gracias a usted, doctor Claudio. Doctor Fabio. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que solo quería felicitar a los países de la región por el ejemplo que están brindando a la región del mundo con acciones concretas, con impactos que han sido medidos, que están publicados en revistas científicas y que van avanzando en la dirección correcta. No vamos a tener una reducción de obesidad en el próximo seminario, eso no es posible por la naturaleza del problema, de la complejidad y de la latencia que tenemos, mismo para otras enfermedades como cánceres o otros tipos de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo, como es el caso de obesidad. Eso no son soluciones entre un webinar y otro. Y de manera que solo comentar que los otros países y las otras regiones están se inspirando y brevemente vamos a ver al revés. Vamos a ver Estados Unidos, ya tenemos Canadá adoptando los ejemplos que han liderado Chile, que han liderado Perú, que han liderado Ecuador con sus políticas. Ya vemos esos países que están en niveles altísimos de obesidad, estagnados a esos niveles altísimos
buscando las experiencias exitosas que hemos logrado avanzar en nuestras regiones con impactos demostrados y publicados en revistas científicas, revisiones de pares. Así que les agradezco la oportunidad y les felicito por las acciones y estamos a disposición para seguir apoyando y fortaleciendo esas políticas para que podamos ver y seguir rastreando estos avances y progreso que hemos identificado en nuestros países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabio Gómez. Adelante, doctor Aurelio Gambiracio. Sí, quisiera como reflexión final mencionar un tema que no he tocado en la ponencia, y es que la cirugía bariátrica y metabólica en nuestro medio es cirugía para privilegiados. Básicamente se está haciendo en el ámbito privado. La Seguridad Social tiene unos programas en hospitales nivel 4, que son pocos, y con una larga lista de espera, y a los hospitales de Fuerzas Armadas y policiales tienen cada uno o dos cirujanos entrenados en eso, entonces solo atienden con muy pocos pacientes, y en el Ministerio de Salud y el CIS no está en el radar, digamos, de las políticas de esos hospitales, que son los que atienden a la gran mayoría de peruanos, este problema. Entonces, no se ha entendido, y así esté la política escrita en un lugar, en la práctica no se ejecuta. Entonces, no estamos actuando más allá de cubrir a una pequeña porcentaje de la población. Esa es la realidad. Y además que es una cirugía costosa, entonces yo no veo en un plazo corto que esto vaya a cambiar, a menos que se entienda como un problema de salud importante. Eso es, creo, mi comentario final, y muchas gracias por la oportunidad y por permitirme compartir este foro con expertos. Gracias. Muchas gracias, doctor Aurelio Gambiracio. Mi mayor aprecio y reconocimiento al alto compromiso que han tenido ustedes por compartir sus ideas, que son de alta calidad y principistas. Yo creo que es importante ahora comprometerlos en un segundo momento y seguir apuntalando el conocimiento a nuestra población de los países andinos y otras comunidades que están siguiendo nuestros enlaces. Muchas gracias, doctor Claudio Lanata. Muchas gracias, doctor Fabio Gómez, y también Aurelio Gambiracio, muy amable. Adelante, doctora María del Carmen, para las palabras finales. Bueno, excelente webinar, excelente, así de un nivel altísimo. Bueno, todos nuestros webinars son de nivel altísimo, pero en este lo que nosotros hemos sentido es conocimientos y compromiso. Yo quiero agradecer profundamente a Claudio, a Fabio, a Aurelio, por haber compartido lo que saben, lo que hacen y en lo que creen, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante. No hay ninguna discusión, pueden tener miradas distintas, pero lo único que sí está claro es que tenemos que el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública. Con eso no hay discusión, ¿no? Y que definitivamente en nuestra región se está disparando de manera increíble. Yo cuento que una de las veces que estuve en Cuba y hablé de obesidad, y comencé a decir que había obesidad y sobrepeso en los niveles bajos económicos, no me creyeron, se me acercaron y me dijeron, ¿y usted tiene, usted tiene, ¿cómo se llama, estudios? Y yo les dije, sí, nosotros tenemos CENDES todos los años, nosotros tenemos la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud todos los años. Entonces, estamos viendo cómo realmente está afectando a los más pobres. Por otro lado, estamos hablando de prevención, definitivamente todo lo que ha dicho Fabio, súper valioso, la lactancia materna, la alimentación complementaria, el reenamorar a los chicos para que tengan otro tipo de alimentos, todo eso está bien, pero cuando nosotros nos vamos al marco conceptual de obesidad, hay muchas cosas más, ¿no? Y estamos hablando de producción de alimentos, digamos, de que lleguen, de disponibilidad, de dinero para que compren, ¿no? Porque es muy fácil decir, hay que cambiar de pan así, pan asá, hay que hacer ensaladas, hay que hacer esto, cuando económicamente no hay los medios. Así que el tema de obesidad es uno de los temas que nosotros manejamos hace muchos años, y el marco conceptual de UK es muy importante, ¿no? Ese
telaraña en la que se pone producción, factor psicológico, actividad física, dietas. Y ahí quería aterrizar en una cosa muy importante. Los hábitos más difíciles de cambiar son los alimentarios. Eso está demostrado, los estudios lo demuestran. Es muy difícil que una población que está acostumbrada a comer arroz, pan francés, pasta no al dente y todo lo demás, le cambies las reglas del juego. Y sí, coincido con Claudio en el hecho de que muchos de nuestros programas sociales, porque eso fue una de las cosas que estudié cuando lo vimos cuando era viceministra, los programas sociales estaban brindando alimentos que contribuían al sobrepeso y obesidad. No sé cómo será ahora, pero en esa época era así que hay que ver eso. Y lo último que quería comentar, gracias por la cantidad de evidencia que nos han mostrado. Cuando nuestros expositores hablan de estudios, hablan, ¿no? Y nosotros estamos contentos porque eso quiere decir que realmente son expertos. ¿No? Porque el experto es aquel que tiene la ciencia y la experiencia. Y quiero comentar de todas maneras este último comentario de Aurelio que me parece que le ha puesto la cereza a la torta, ¿no? Ok, todos tenemos derecho al mayor nivel de salud. Y es por eso que cuando yo conversé con Lucho dije, alguien tiene que venir a hablar de cirugía, y ese alguien fue Aurelio, que tiene que venir a hablar de cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje de obesos, un porcentaje que el hecho de ser sometidos a esa cirugía va a cambiar su vida. Han hablado mucho de calidad de vida. He escuchado mucho esto de calidad de vida y es súper importante. Entonces, ¿a qué nos comprometemos? Ahí está Marisela Malqui, mi adjunta, que está ahí y que siempre me acompaña en todas las cosas locas que prometo. Vamos a hablar con el CIS. Yo creo que realmente un tema súper importante. El CIS está pagando diálisis, ¿sí o no? Está pagando tratamientos de cáncer, lo está haciendo. Quizás tengamos que conversar para comenzar a hablar de la posibilidad de hacer cirugía bariátrica, porque realmente no puede, nosotros como organismo andino de salud tenemos dos líneas que son las que guían nuestro trabajo. Primero, derecho al mayor nivel de salud de todos, sin excepción, y segundo, disminuir las brechas y las desigualdades. Así que muchísimas gracias. No crean que ya se van a deshacer de nosotros, después los vamos a llamar probablemente para una reunión técnica más pequeña, ya no un webinar, sino una reunión técnica con los puntos focales de los 6 países, porque es importante que todo lo que se pone en agenda pública, en agenda política, en los webinars, sea continuado con cosas concretas. Y sí, las políticas tienen su razón de ser. Lo que tenemos que hacer es que se implementen. Esa es la siguiente parte, ¿no? En mi gestión salieron los octógonos, creo en los octógonos. Hay gente que no cree, pero yo sí creo en los octógonos y realmente seguiremos empujando muy fuerte este trabajo. Los esperamos el día jueves, ¿no? ¿Me corrigen? El día jueves para el foro de adolescencia. Este es un trabajo que se ha realizado. Ustedes saben que el 12 de agosto ha sido el Día Internacional de la Juventud y nosotros el jueves estamos haciendo un foro intergeneracional con participación de adolescentes y expertos en los temas prioritarios en adolescencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Fabio. Chao, Aurelio. Muy Chao, amable. Fabio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Galdiracio, también al doctor.